olya mmere ki? Abantu bagambe olya mmere ki, olya biki? Egusi. Oba mwami? So, banayisanyusa obbala mwenna abali wano mu nsonyiwe bannange. No, she looks good. She looks good. Okubuuza nga lawyer wa immigration. Ye mukwano. Abantu babadde beebuuza nti is it possible for someone that has got like Canadian, Germany, UK, British, American, all these obutabo buno obutegerekeka. Yes. Revoking obutabo bwabwe. Is that possible? Nga balina citizenship obanga balina just permanent residence. Neda citizenship. Kakati ebintu bino byawukanamu ensi zirina different laws. Naye ate waliwo amateekera bekakola ki bekakwataganira gonna kati nja ku example. It depends on the type. Small mistakes tebasobola kujjako your citizenship. Waliwo kati ng'omu wabbye mu dduuka oba walwanye obuntu obutonotono ng'obwo. However, crimes apparently. I know things like fraud, espionage, kujjako. Like you can even go under deportation. Tubadde ku kimusango ate tuli ku misango wano. Tuli ku let's assume tubadde twogerako tubadde tetuli ku misango gye UK. Sorry, ensi jobo can they revoke your citizenship? Yes, they can. They can. Over your residence. Ogenze munsi je wagamba nti no, your life is in danger. No banga nebakuleta ko nebakuwa emimbo ja evidence nga giringa 10 nga giri ku meza nga tewaliwo wadde danger ya kutuuseeko. Kakati obeera ofuuse citizenship kitegeeza nti okyusizza obutuuze bwo. That's number one. I'll give you an example. Bw'oba tugambe you are British. Nga wadduka mu nsi yo nga watya persecution, tugambe baali bajja ku persecutinga nowaye nogamba baali wabisiyaga it was politics. Bw'oba kuwa obutuuze ensi eyo gy'ofunyemu obutuuze ebe kuprotectinga. Era bw'ogendayo olina immunity kubanga batokyali muntu wansi eri okujjako ng'okoze dio citizenship n'ensi eyo. I'll give you an example. Kiringa bw'onoova wane Uganda ng'ovudde UK n'ogenda Uganda nga you are purely British oba American, tebalina kibayinza kukola kubanga obeera ne kasi ogendayo n'ogati ng'olina dio citizenship tegeeza nti no dio eyo bw'okoleyo omusango mu nsi gy'olimu bakuvunaana. Naye obeera kati nga okyusiza kati nga ofuuse oba British n'ogenda mu nsi yalimu fear for persecution, tebalina kibayinza kukola. Kati nze kankubuuze kye twagala okwogerako Jane. Ndi muna Uganda, nali muna Uganda, nadduka e Uganda nga banyoonya neesaba asylum neenfuna akatabo. Ate nenzija Uganda after 2 years 5 years n'akatabo kange nendya ssente zange nga bwe neeraga omuntu n'andoopa nti naate omuntu eyagamba nti bamuyiga ekyamusabya asylum ekyamuddusa n'atuuka ogenda UK ate ali eno basobola okunzijako akatabo kange? Tebasobola kukujjako katabo because already oba wakyusa citizenship oba tokyali muna Uganda. Kitegeeza nti oba following amateeka gansi. However, kano mukanotinga bulungi, if basobola okuinvestinga ne balaba nti no there was some kind of fraud, misrepresentation obanga you concealed information, otegeera nebasanga nti no wakozesa information enfu okufuna akatabo ako nti walimba, basobola okustrakinga off. Otegeera era mu UK bakikozesa mu under section 40 of the British Nationality Act 1981 citizenship bakakujjako nga mulimu fraud, mulimu false representation and concealment. Nandi, come and help me. Tegeera basobola naye nga bw'oba nti wafuna obutuuze n'ogenda mu nsi nga wafuna nti waliwo fear for persecution nga byali bituufu n'ogenda n'olya ssente zo n'ovuga emmotoka empya Range Rover toba na musango. Ate nga nagamba nti ate yensi gye naddukamu gye banyoonyaamu obulamu bwange oli mu matiga. Anti kati kiriwe kiti kati kiriwe kiti amateeka gali bwe gati when you go and seek refugee osoka kubeera asylum, you go and claim asylum. Yes. Bw'omala okugrantinga asylum oba humanitarian protection oba ofuuse full refugee. Kati oba ofuuse full refugee kitegeeza you oli under humanitarian protection, international protection. Kati bw'ogoinga ahead n'ofuuka citizenship n'ofuna citizen oba ya America oba yawa yonna kitegeeza kati oba oli munnansi w'ensi eyo kubadde citizenship
era okkirizibwa ogenda anywhere ne gye bali bakunoonya. How about all these instances zibeerawo? We've read about them. People have been revoking the citizenship zaabwe ku airport babakutte, they are detained, or check all those things and was revoking. Be specific ku Nalubega g'obadde otugamba. Namagembe yani? Mwana bamuyita Namagembe Lydia yabeeranga eyo mu East. Yes, yakoze ki? Bamukwata. Yes. Ku Ithro. Yali ava ku holiday nga updating olutakoma. Na updating. Omanya bana b'omu East nga bamanyi by'okweruupa. Nga bagenda baloopa omwana oyo ku immigration. Balooka balaga evidence zonna nga batalina wadde omumba gw'ekizibu ekisobola omutuukako Uganda nga yali abalimba. Kale nga bonna oloopa omuntu yali alimba. Kati kambuuze nga bamuloopera ki? Mpalana. Omanyi ebintu bino tubyawulemu twawulemu ebintu bino. Bino by'okwobi tumanyi bino abantu nga kati nga tumanyi bano abantu nga baloopa abantu abakolera nga tebalina mpapula. Dr. Rita kiri bwe kiti. Kuba oba owala tugende mpola ebintu by'amateeka. It's not something which is like nga bono gamba nti supermarket work. Munange omuwala aba yakatuuka bulungi ku airport ng'omuwala bamunyweza. Ng'omuwala balyoka bamusimba evidence zonna namaziina. Ekyamudisaayo ekyamukwatisa nga bamuteeka ng'abalooyaawo nga bapita abo bonna bapita nga bapita basobola omujja ku airport. Dr. Rita birawo ddala olunaku lulamba basoma omwezungira ekiro nga bamuteekako. Dr. Rita kiri bwe kiti sinza gamba nti no bamuloopa bannayuganda nti kyekyamudisaayo waliwo ebintu bye yakola bye mutaamanya. Yabitunyumiza tumanyi oyo omuwala njogera naye yagamba yasanga yatuuka wali ne bamusimba vidiyo ze zonna ng'ali ikweta kata yeewalukire. Anti kiri bwe kiti bwabanga yali British ng'ali ku Equator yali yafuna empapula bulungi n'akatabo yesanga bulungi vidiyo ze ng'ali ku Equator yazisanga ku Ithro nga zezimukwilusizaayo. Ne bamugamba yeno pasa kyusweni mukwano watugamba akagalo ne botadde botekaya akagalo ku airport bakasalako. Dokita olukola singa bakola ekintu ekyo kitegeeza nti buli munnayuganda buli muyindi addayo ewaabwe bamuzaayo. Oyakola FGM naye bamuzaayo bamudipooti. Katoyatumbuleko kubanga oyo wa case. Yes, nze kyendowoozaamu kirabika ndoza bakeba ebintu bye nga yakola deception obanga yakola concealing information obanga yakola false representation. Anti era misrepresentation. Yes. Naye ye okugenda kuikweta ne bamukuba ebifaananyi. Otegeera. Tekitegeeza nti no. Yali etiisa nga tasobola kubeera wadde mu Uganda eddakiika 2-3. Yali mu Uganda omwezi mulamba. Dr. Rita, twawule ebintu bino. Dr. Rita. TikTok olutakoma. Mpamu just a second, Dr. Rita. Bw'obeera nga seeking asylum, you are an asylum claimant. Now, there are two decisions. You can be granted or refused. Now, the moment they grant you, you become a full refugee. Whereby you are protected by international rights. Kati bw'oba kyali refugee bakuwa akatabo ke bakuwa akatemporary ako ke babawa katwavo kagundi ako nga kagamba you can't return back to your home country. Kati if you go ahead nokola naturalization nofuna citizenship you osobola ogenda nawo woyagala ensi ne yali ekupersecuting because oba tokyali wansi eyo era obera under ensi eyo ebekuwadde obutuuze era obera under full international UK. Nedda, this is globally. This is global. Tokera kati international law. We're discussing international law. Oba dedda chinga dache waitamu n'ofuna asylum amateeka gegamu. Wala lwaki bamudetaining. Anti kiri bwe kiti kyendala tukiriziganye ebiseera bisinga abantu tubagamba be baagala bawulire. Most times tubagamba ebintu n'obikabitako n'obigambye. Tegeera ebiseera bisinga tugamba abantu ebintu bye baagala bawulire naye ayinza okuba alina byeyerekerezayo by'ataayogera. Ayinza okuba this is something crystal clear. Google online there are circumstances revoked. Dr. Rita kankubuza ekibuzo kimu. Revoking agundi zabwe ku airport. Dr. Rita anti kiri bwe kiti uba revoking nnyo jukira Dr. Rita wekibeerera singa bakwata ng'oli under terrorism act abo bagi revokinga serious matters otegeera oba ne bakwata
anti nkugamba kati wakusanga bintu nga terrorism bagisazaamu tegeera basanga nti no wakola misrepresentation deception they can do it naye ekintu ekyo basoka kutwala mu court tebayinza Dr. Rita tebayinza kukwatira ku kisaawe nga you are British you are American nebagisalizaamu awo you have to go through a court process ono ye olunaku lulamba okumanya omuntu okulandinga ku 60 neobera between me and you ebyo bintu nze ebyo bintu mbirabamu nga lawyer talina kyasobola kukola mu meetings nga tutaga mukaaga ku airport. Dr. Rita omuntu going under the process of refugee naturalization n'alayira nafuna akatabo tebamalaga muzayo ku kisaawe like that basoka mutwala mu court. Yes, they can't just Lilian Rachi bamza kyogamba mbuno yazane drugs anti kyenkunyonyola temwamanya story yentuufu ayinza okuba alina byakweka byatayogera bamba yasanga ko biroze nedda okugamba kimu Dr. Rita fena mu nsi Dr. Rita fena mu nsi twogera ebintu abantu byebagala okuwulira netwekwekera ebyama tegeera tukweka ebyama fena sayinza okuba alina byatabagamba ayinza okubeera nga exactly omuntu nga you are American ng'olina American passport notuka mu America wali ne bakomyawo basoka kutwala mu court because obeera muntu waabwe until proven guilty tegeera until proven guilty they have to give you a legal chance ne bongamba nti no tiyalina lawyer bamuzayo bukiseereza nti lawyer najja ku airport tumanyi ba lawyer bano like ningo omuntu lawyer they can oba Dr. Rita kankwa another scenario ko lawyer na failing okujja kunyonyi bakuzaayo Dr. Rita kankwa another bakudeportinga Dr. Rita kankwa another scenario waliwo omwana this was like 15 years ago sister we agenda nafa sister we yali tannafa ne bamuzayo Uganda kati sister we nakwata akatabo ke nakagira ku Bungereza tegedde pakati wekagirako nafuka British citizenship nga batabadde nti oli yafa tegedda naye along the way oba kyekyabawawo ne bakigwamu nti no oli yafa tegedda ne bamulopa somehow along the way ne bamugwamu era naye yali atambula nga ava Uganda ne bamukwatirawo otegedde so sometimes abantu tebababulira bituufu naye nga wagoinga under through the process of refugee nofuna akatabo tebayinza kukwatira ku kisaawe awo mubakuzaayo babumujjako anti babumujjako kuba yakunsiri yalimba yakola fraud yes it was fraud tegeera naye kyengeza okunyonyola tebayinza kubeera British citizen novaayo n'okomawo n'oyingira ensi ne bakomya ku kisaawe nedde besi bituufu era besinza nabikkiriza ne bagana n'okuwa lawyer yafuna lawyer naawe olaba ne duty lawyers anti babagambye information mungambye mu bamukomya ku kisaawe ne bamuzayo nabuzza kitegeeza yali ku airport olunaku lulamba anyway nze nabitegera kubanga abaana byali everywhere n'engundi nabikolamu ne video. Dr. Rita ebintu okubeera everywhere tekitegeeza nti bituufu batugamba mbu yatuuka ali omuwala yennyini nze senga sikiwano kandinoonye bagamba yatuuka ne bamuwa video ze ng'ali gundi ekirungi ky'amateeka law is supported by evidence but they're not supposed to go home right no they will never asylum seeker nedda kiri bwe kiti bw'obeera asylum seeker oba tonafuuka citizen oba yali asylum seeker oba tonafuuka citizen ng'okyali nga oyinza okuba kyali asylum seeker nga alina ka travel document n'abalimba nti is a citizen otegeera bino ebintu mubyawulemu bambi mubyawulemu oba tolina stamp kuba tujja kutwogera ebintu wano abantu batusekerere nga twogera oba teyalina na stamp ya gundi exactly ayinza okuba yetanatuuka ku citizenship nga akyali ku asylum seeker nga alina conditions waliwo n'abantu I'll give you an example. Mbadde ndi wano ngamba abantu olaba mbuno ngamba example ya Governor S naye Governor S mu mulala agenda e Uganda naye mwali mulabeko nga documentinga si musiru kati kanku example singa obeera asylum seeker ng'okyali ne bakuwa travel document kubanga kagamba you shouldn't return back to your home country kati n'ogenda mu nsi yo ne bakiraba nti ogenzeeyo awo basobola okukuggyako oba okyali asylum seeker kitegeeza nti no obeera obreachinze conditions zo naye obeera ng'ofuuse full status becoming a citizen you can go anywhere in the world wamatina nimbye ndowooza naye nze era mbadde mbuuza nti bakuggyako batya citizenship naye ati kaakati buli nsi ndowooza zirina amateeka gaazo no nedda kiriwe kiti amateeka gaagala okufaanagana era
Tegeera. Kumanya ngera bono bwagambye osanga bamukwadde oba abantu tebagala kwogera reason. Abantu tebogera reasons, abantu bakweka ebintu byabayinza okuba atambula n'abayimba Rita, abantu tebogera bwogizi mazima wobeera ng'oli full citizen. It's a different thing. Tebasobola kujjako obutuuze Tekisoboka n'akamu. You have to go through court unless oli asylum seeker ng'okyali ku pending. Nga waliko ekintu kyo n'ogamba sikisobola genda Kenya, Uganda kubanga banjigganya. Oba kulaba Uganda ng'okyali mu process awo bakukwatira. Ng'okyali mu process, ng'okyali n'akatabo katwako dokumenti. Ekitono ekyo kyemanyi ku UK, that is how it is. Yes. And international. Naye kati kyemwagala okugamba Trump tasobola kujjako citizenship. Atya. Wobeera ng'oli mutuuze waayo wa America kiba kiziba zino ensi z'amateeka. Tina, it's a process. Singa bakusanga under terrorism act obasobola okukikola singa balaba nti no wakola deception wavuna akatabaako through oba wagula akatabo k'omuntu. Kati I'll give you an example. Mu America recently wakula identity abantu osobola katono nnyo Linda Rita Jemu amaleyo katono nti mbasobola kwogera bulungi nga tukola ki recently mu America abantu abadde bafuna green card under magonde bya marriage tegeera babadde baddamu bitunuulira byonna bena nga balaba if you misrepresented nga okosa information enfu nga babo bajjako ba green card ne basanga nti no walimba wawasa. I'll give you an example. Bali bagamba gundi ono mukazi ono Musomalia nti yawasa muganda we tegeera nga singa bakifinding out nga kituufu bali bayinza omujjako oba British oba American naye tegeera baba kisobola. So whenever basanga ekintu nga wakosa information enfu okufuna ekintu ekyo omuzungu akikujjako. Yes naye ono wakugamba no bamusanga ku kisaawe nga alina British passport mbo ne bamuzaayo ne bya bulimba. No, it's possible basobola revoking nga either chagamba njagala mukijje wekyo mbo no Dr. Rita, it's a process. It's a process in which way anti raneri yali process they come Rita, in which way just njagala nze ku clarify nga kwekyo omuntu nga bakuzaalira wano tebasobola ku revoking your naturalization, I mean your citizenship. Naye bw'obanga wa acquiring through naturalization, they can revoke it anytime they want. Ate kisinzira ne circumstances ne yazaalibwa wano still naye basobola obbumujjako ng'omuwala gwe baabujjako ye yagenda e Syria mumujjukira mu lutalo kati okiraba bamuzaalira wano ebikwataganyanga ku madango Mr. Ivan tetuwakanye nti tebasobola bumujja tetuwakanye naye kyetuwakanye kiri kimu nti omuntu bw'abaga yafuna citizen yagenda e Uganda nga mutuuze nga yafuna yali asaira n'agenda e Uganda najja ku kisaawe ne bamumujjako. Does it work like that? sokodemu bw'aba yagenda e Uganda akiriwe kiti question totegedde question gye yatandikire gye bambuuzizza baŋŋambye ng'omuntu yagenda e Uganda yali yabagamba nti no Uganda yali yaddukayo nga atya persecution mbwe yatuuka ku kisaawe ne bamugaana okuyingira nga already is a citizen of Britain otegeera ne mbagamba ekyo waliwo byatabagamba birala tegeera because how many people have gone back to Uganda? How many people have gone back to Uganda? Linda Ko nga is already a citizen. Of course, yes. Kibagamba. Nga ina full citizen obanga akyali ku asylum. Mbwe ngali citizen already mbu. Then waliwo ekitali clear there. Exactly, Ivan. Kibademba nnyonnyola bano, kibademba nnyonnyola. Waliwo ekitali clear. Tegera Twitter. Tebuli kintu ky'owulira nga bakugambye. Tubadde ne case wano, family ba Germany, bana ba Germany kitabo yagenda n'azaaleyo mu nsi za Africa. Ne bajjira awo ne bafuna akatabo. Family ne zijja mbu jjajja gundi jjajjange yali mu Germany ne babawa akatabo. Then after some years ne babagamba tetujja kubawa akatabo kubanga mwakafuna mu bukyamu. Lubadde lutalo naye bamaze ne babakkiriza. Babadde babajjeko citizenship. Ani kati ekyo kibayita tebazaalibwa e Germany. Ani kati kibayita concealment oba misrepresentation tuwawa information enkyamu okufuna nedda baali tebawa information enkyamu kati nga muzungu bw'anaagenda n'ayendera e Uganda n'azaalayo abaana abazzukulu ne bajjira kweza empapula za that's fine. Then kakati bwe bajja wano family nga nnene si family entono nga bonna balina akatabo k'Abajamani bibadde mu mawulire naye baalwanye ne babaddiza citizenship baali bagibajjeeko nga baagala batika. Naye nga bagibaaniridde. Expected to return to your country after you claimed you weren't.
safe there. Even when you get citizenship, you can't go back openly. Rita, kindly add me. The one Rita. Bino ebintu by'amateeka. Dr. Rita, we're not just having Dr. Rita, we're not just having a conversation kuwakana buwakanyi bino by'amateeka. Si kuwakana buwakanyi. Abantu bangi bazzeeyo Uganda, bagenze Tanzania, Nigeria, already bali badduka nenga bafuna obutuuze. Nothing happens to them. Otegeera era ekibaerawo omuntu oyo okumuzzaayo ena kyatabagamba ayinza okuba yali abagamba already ali citizen naye nga alina katabo kaki ka travel document. No, but revoking is like, can they revoke a Gundi? Nekirala Dr. Rita ebiseera bisinga Dr. Rita nekirala Dr. Rita nga tulabye ku bintu information ya muntu oyo tulabye ku mpapula ze tulabye ku nga tuwabira bako twenda nakugamba kino notekawo mukono gwo n'ogamba nti bamunze because of nga tuwabira banako because nzinda kutekawo mukono gwange nekyemanyi kiri kintu kimu obeera nga already you are naturalized, you become a citizen, you can travel anywhere you want. Oba tokyalina restrictions tegeeza nti no, you are covered by international law, you are a full refugee. There's a difference between being a refugee and an asylum seeker. Contribute. No, come and contribute. Dr. ngenda baleka bambi. Otulese bwotyo nga totuyambye mbu oba bagenda kutujjako obutabo bwaffe. Anedda si bituufu bambi, si bituufu bambi nadde n'akamu n'akedda. What about green card holder? Green card holder can go back. Why not? A green card holder abeera permanent residence, tabeera citizen. Can go back. Ate ne green card holder naye abeera permanent, alina permanent residence. Naye buli nsi erina amateeka gayo bw'ova e Germany n'omala emyezi 6 ng'olina permanent residence bagikuggyako. Bino bya buli nsi. I'll give you an example. Bw'oba olina indefinite leave to remain in UK, n'ogenda e Uganda emyaka 2 ne giyitako bakakuggyako. Germany myezi 6. Bakakuggyako kubanga kitegeeza nti gundi ezo conditions bato zimitinze. Ekyo myezi 6? Yes. Nakati bobanga ofuse citizen gamengo oli citizen. Ekitegeeza abajja nti omusobola genda holiday for 6 months. Kati 6 months ng'oli mu holiday type kyeyo. I know. Society. Kati kyemmanyiimu obeera ng'olidde ng'olina British citizenship n'ofuna akatabo ka British n'ogenda Uganda n'omala emyaka 10 kirya kuvunaana tegeera nja kubuuza nti bagenda kyusa amateeka Uncle James English anti kati old law, there is an old law and new law. The old law can't apply, sorry, the new law can't apply on the old law. It can't. Buli muntu ayingira mu nsi ayingira ne tamuzize otegeera kyobola ntino kati abantu abayingide wana bali bajjira ku gundi ku work sponsorship babalese ku myaka gyabwe 5 bafune indefinite leave to remain nene bagamba abantu abagenda okujja kati abajja mu future bagamba mu myaka 10 exactly oba walina etteeka liwatambulirako era lyosigalako naye kino kyokugamba nti n'omuntu yafuna obutuuze n'afuuka citizenship oba mu Germany n'agenda e Uganda ne bamulaba kwikweta najja ne bamuzzaayo kya bulimba. There must be something bigger than that. Hi, lovely. Oh, hi. Sorry, I don't usually do this. I was actually scrolling through TikTok and I came across this. So I was intrigued actually to join, yeah? That's fine. But there is a lot of misinformation out there, yeah? And I want people who have come to this country, mostly the UK where we live. So can they mute him? Mute yourself. Muting. I can't. Okay, sorry. Yes, I want anybody that has come to the UK through the asylum and refugee humanitarian protection to claim, to openly say they can go back to Uganda openly. In most cases, if you claim asylum, you're trying to show that you're not safe back in your country. You can't openly travel back to your country of origin. Era ne bamala bakimanyako in most cases
mbabuuze bonna asobola okugamba nti nze na travelinga like nenkola bwenti and I showed my passport buli wamu wempita ne bamanya nti nzizeeyo Uganda, and this is applicable oba ofunye obutuuze oba tonnabufuna. Citizenship by naturalization is always revoked anytime. We all know UK tegaba na citizenship by birth. So mwana ne bwoba ozaaliddwa wano eno, as long as your parents are not settled or citizens, you don't qualify for British citizenship at all. So chitegeza ne oba wazaalibwa wano eno, as long as you weren't born, like you couldn't get British citizenship immediately you were born, anytime babu kujako, regardless of your circumstances. I know it may be a process, but eventually it does apply because oba walimba. In most cases, they need to buy no kubuza like wagamba. Madam Nafuna, what strongly suggests that your original fear was non-genuine. A key point of misrepresentation. Exactly. Yeah. Exactly. Madam Nafuna, Bagambia one under UK law, they can revoke it. There's a difference between an asylum seeker, a refugee, and a citizen. They all have different rights. However, refugee, the UK era ne bwoba ojjuzaawo citizenship yo olina okujjuza, in most cases it does trace back to your immigration history. Madam Nafuna, if you to go back to statistics, almost 70% abantu abali mu UK abasinga bakola asylum and they became citizens and they returned back to their country almost every year. How many have they returned? What I'm saying is, you see the thing. What I'm trying to argue is, when you become a citizen, you can openly go back. No, rights. You can't. The only way they can revoke it if you misrepresent. If you concealed, no both citizenship or full citizenship rights. No, you see, the fact that you came here as an immigrant, it still goes back to how you came to the UK. You can't skip that. So what is the purpose of becoming a citizen? Becoming a citizen is you want to be associated with the British culture and become a British. However, what comes with it? Guys, I don't even want to argue about No. What comes with it? I know. I don't want to argue about this, but you see, as long as you came to the UK or whichever country, I don't know about other countries, I live in the UK. However, if you came to the UK, whichever way you came, gawajabuzi, anytime your citizenship can be revoked. Anytime. We've had people pass through this. Just at very many UK citizens can go back to Uganda. They can't even document their going back to Uganda. We already said that citizenship can be cancelled, revoked, if you fall caught in things like terrorism, misrepresentation, concealment. But when you become a citizen, you are protected by the country which gave you that citizenship. You can return back to your home country. People have always been doing that. Indians go back, Jamaicans go back, Tanzanians go back, Nigerians go back. But I think you're actually forgetting the most reasons people give when they're up. You see, asylum, fenatu is okuba tuliko asylum. However, different reasons of why we are requesting for asylum. So people do have different circumstances. I don't know Rachab to believing their immigration situations depending on others. People have different circumstances. My circumstance may not be the same as yours. It's like this. Asylum, the law which rules asylum is the fear as evidence of original misrepresentation. Amateeka asylum gali very, very clear in definition. When you seek asylum, you are seeking protection from fear for persecution. It doesn't matter whether it's religious, whether it's political, whether it's LGBT, whether it's political, whatever. It means that you fear to return back to your home country because you'll be persecuted. Very, very clear. So, becoming a citizen, when we become a citizen, now, whatever is in that country no longer concerns you. You are protected
by Americans or British. If you go in Bakusiba, because you are covered by international law. Kakati kankubuuze, if I said Museveni agenda kunzita ate tavaako 40 years later, kakati nzira ye ntya ne ngamba nti kakati sikyalina buzibu. Bobera ofuuse citizen bato kyali weeri obeera weeno. Guys, I still don't believe in what he's trying to say. The advantage of becoming a citizen, the only way they can revoke it if you misrepresented walimba when basanga bakosa birth certificate yenfu oba wakosa eyo koso kimanyi fena tubeera tulimba teri muntu adduka Uganda nga bamunyonya era nja kubula ekintu kimu 90% bonna abakola asylum baddayo ewaabwe bonna 90% balimba bonna babikansolinga. If you can ask that yourself mujja kwefunira answer. It's not into whenever be cancelling. All I'm trying to say is naye gwe kyokugamba mbu bw'ofuuka citizen amateeka gakukkiriza. No, you're just lucky if you get away with it, but you don't have haters. Kantangazemu kato bansa kutangaza WhatsApp. This is online. Yeah. But baliko munsi eyo wano baliko naye akugamba akukwata nakutwala mukomera n'owoleza eyo esaaki kyekiriko kaakati ne wali eri yes omuntu oba oweereddwa akatabo osobola okuddayo n'okomawo naye osobola okukomawo ku gundi ku airport omusajja n'akugamba ova Uganda kati ne bagenda mu fayiro yo wagamba nti Museveni anoonya naye Museveni ate akyaliko Katonda asobola okugambirawo nti nyinza okuba you misrepresented James abadde ayogerako n'akutwala awukawo n'agamba akati tugende mu kooti oze ewa judge kokalegeera so buli kimu kye twogerako nkisoboka it's possible era tutayinza kugambira ati essaawa zino omuntu kizibu ogamba nti kati ngenda Uganda nkomewo ku airport wano mu America kwessaawa yonna bakuza bayinza okugamba ewabadde Ebola gegende eri Canada basoke bakutereeza okomewo okyaba so immigration kasoba ng'oliko olina akatabo ng'omukyalo wagaire kasoba ng'oli nationalized bwemanya any time osobola okubaza okutikka ne bakuzaayo akatabo kaine bakasigaza bobanga tiwazaalibwa muri yensi ekyo kyayogera teri yakiwakanya ekyo kyayogera teri yakiwakanye otegeera under naturalization they can structure it off you. However, when you become a citizen there are certain rights and protection which comes with it and benefits. Otegeera ntino okumala basa okakutwala mu kooti naye bano bagambye nti okujjako akatabo balina kutwala mu immigration court. Dr. Think permanent resident oba oli ku green card oba indefinitely we different rights ne citizens alina different rights tezifaanagana. Omuntu citizen alina more protection and more rights. Omuntu ali refugee alina full international protected rights. Otegeera omuntu akyali asylum seeker abeera akyali under scrutiny and assessment. Otegeera era ayinza ogenda mu kooti ne baga nti tukuwadde ne bagamba
just ogifunye visa ojja asobola okuzaayo ebyo birala ekyo kirala yes mukulu GM yes nyabo nzize kugamba nti everything you've said is completely correct. Tewali kyogeredde kitali kituufu. N'ekirala ebyo be bagamba mukulu Dr. kyoyogedde nti bazaayo abantu. Ekyo eyo engeri gy'okiresemu applyinga kuba green card holders naddala nga bafuna green cards through asylum oba marriage wololo ezo categories bwe zityo. Naye omuntu ng'alina citizenship as in a passport. First of all, teba kuba na stamp mu passport ku arrival. You just scan your face no itawo. They don't have time for that. Owulidde okubanga you are already a citizen. Tebalina buddayo eri okuleka ngo omuntu bamukwatidde mu criminal charges ennene nnyo ate zirina kubanga za kakati awo wennyini wejjagala okugamba nti someone can be ng'akutambulirako. Anti kati kati bw'oba ogaziya eyo submission eyina kubeera mu eyo criminal charges naye nti no si lwakuba nti omuntu bamuzaayo olw'okuba nti nti azeye Uganda. No, kati Mama Rose kakati olaba ku gundi awo ng'oyita ku kisaawe nti osooyisaawo ekintu ekyoyagadde nate wokiyisizaawo omulala n'akiyisa ne bamukwata. Yes. Kakati kyera nekiro bayinza okukola random kati okugeza ano Trump ayina abantu gundi fayo zaaliko ez'obutuuze zaaliko badde mabega balabo ba bintu byali bituufu baki kakati tesobola gamba nti 100% ekisoboka neze kugambye kijira mu bintu ebintu kagwera bisiza mu bintu yagambye green card holders obanga tugambe oyagala kubicaminga citizen bagenda zitunulira nada is a marriage balabe kino marriage is no batunulira is a marriage okusinga tegeera nenga chenjagala tukiriziganye ebintu bino bya matendera visitors visa omuntu agende ku visas visa abane rights ndala n'asayira musika alina ndala ne refugee alina ndala nafu muntu afunye permanent residence oba green card alina ndala n'omuntu afunye citizenship complete citizenship alina nafu nakatabo naye alina ndala tegeera buli muntu alina phases ze. However, we are not saying that the laws might not change in the future. Things are changing. Tegeera ebintu bigenze bikola ki bigenda bikyuka otegeera kale I'll give you an example. Dr. Rita amaze ku emyaka 12 13 alina katabo ka passport ye gundi British passport ya jirina tegeera yavadde Uganda addayo because bakimanyi alina bazadde be Uganda yasomera Uganda. You know that tegeera choka kibagamba bugambi choka boba ufunye gundi ngo bakufuse citizen kitegeeza nti amateeka geno ge gakufuga bogenda yine bakwata enseri ebekoze omusango ekwatidde ki okujja kuba kusanza oboso omuntu obobye obokoze eki era nebogenda Uganda n'ofuna ekizibu olina kubira embassy tojjukira kati embassy when they someone mina kubira embassy within minutes bali batuuse otegeera naye okujja kuba bikyukiramu nga olina dual citizenship bobo na era bobo na dual n'ogenda Uganda America basanga ngo olina dual citizenship tegeeza n'okola omusango mu Uganda America tekwata ko UK tekwata kasobola ngo ina neko sound to ina dual citizenship you have full representation by them because duty of care baba jirina with those protected rights those zenazo bagambe ne baba bagenze Uganda tebakosa katabo ke Uganda nga bagenda Uganda bakoseka wano in case nga kino okuba anti kati kiri bwe kiti bwaba ina dual citizenship Rita bwaba yagala ebintu byo byangwe mangu you completely bagamba you don't even talk about as if you cutting out ogamba I came here for a holiday ezokulabanga ngabanga mambo I'm cold nenzija that's when to wina bagamba sayogera ku dual citizenship is not a bad thing actually Dr. Rita nandi encouraging buli muntu afune dual citizenship ya Uganda exactly I would encourage everyone everybody kubanga zemwe nyine njirina era zemwe nyine ne kuchawe cha Heathrow nkosa passport ya Uganda wenjagade nekosa ya Britain wenjagade kwete entebe ne kugamba I use it tebabalimba dual citizenship is a very good thing it's a lot of benefits it comes with a lot of benefits tulaba abantu abalemedde Uganda for political issues bakakensa bani mutuleke ne dual citizenship advising amutambula katabo ke Uganda Sasa cyari Uganda simanyi Uganda otambula
Ina katabo ke Finland nogenda nake notambula na Uganda. Agenza kyali Uganda. Abafuzi bonna balina na citizenship. Tebatalina mu balina citizenship singa za mirundi mukaaga. It's not a bad thing to have. For me, I would encourage people. Oli mu America wano muva wala kyali Uganda. I would encourage you to kyali Uganda kutambuza butabo bwe Uganda ato ina ka America. Nedda anti alabika yakatambuza bubi. We don't know maybe the story behind it. But when you're living in your country, oyina okukozesa akatabo ko akensi yo ng'okyali mu nsi yo naye bw'otuuka wali Uganda oyina kuwaayo ka Uganda kati ye ayinza okuba yakyanga mu ngeri etali ntuufu. There is no way nga nakwera ku maca nenfuna akatabo kange akabungeeza nti onsembereza ku passport kye Uganda. Anti bw'oba toyina ky'okaagaza bana jemu omanyiko olona ku mateeka olayiko omanyiko mateeka oyo loya mulamba kakati wengenda n'akatabo ke Uganda ka America Uganda nengula ettaka lyange omufere tayinza kuyitawo n'aŋŋamba nti gwe wayingira eggwanga oyo foreigner si muna Uganda toyina buyinza naye nga gwe gye bakuzaala toyina bantu obuuziza ekibuuzo ekirungi ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nnyo actually kyekisinze n'ebiri byonna bw'oba ofuuse citizenship tugambe you an American citizen ofuuse British citizen kasoolayira under oath UK oba mu America kitegeeza tokyali munna Uganda. Exactly. So mwenna abaagala ogula ebintu mulina ofuna dual citizenship. Ogula ekintu e Uganda kitegeeza nti okiguze under deception. Exactly. Olina okugula ekintu oba under lease not title. Exactly. Nina title. Kyovola bambadde mbagamba nti okufuna dual citizenship kintu kirungi. I would encourage you otherwise when mugenda mu mateeka you have no ownership at all. Mufune dual citizenship kintu kirungi nnyo. Kakati jemu kyogamba nti omuntu alina okugula ettaka ng'alizinze bulizinzi so si kuligula. Tobera munansi. Toba munansi era bw'ofuna ekyapa ne mugenda mu mateeka mwana tunga toyina dual citizenship. Bagenda kutwala mu kkomera. I'm telling you the truth. Ate kati dual citizenship e Uganda bagigize application. It's $200 bane mugende mu America bagikola, mu UK bagikola, mu Germany bajjayo ne babagamba mugikole you guys mugikole. Kakati kakati sengamba nina property yange njina before nga sinafuka Mungereza ritambuza mwemanga sinafuka Mungereza nga nagula ebintu byange ate nemfuka Mungereza do I lose my property? No, because you don't lose your property. They go by time. You don't lose your property. But however ngo mbagambye laws change ebintu bikyuka toyinza kubeera maybe nebintu biraba you can't like go buli kimu decide go ofunamu ozeno olayidde nsikyali munna Uganda kati ndi mu America. Yes, obola okugenda ku holiday nga sisaba visa. Nedda sebo kijja with the other saba visa. Bannange ukate musaba visa ya Uganda. Ate kitegedde ngamba in other countries where the passport is strong. Kati kunyonyola nze kyenyo bagamba kyokka bw'ogenda mu America n'ofuuka citizen wa America oba ewa Germany oba we yonna geza nnyonnyo ofune dual citizenship y'ensi yo gy'ovaamu. Yeah, it's good even for your kids. By the way, even for your kids, yes. Yeah, even for your kids. Era ofune national ID yayo oberenga yuwa oli munna Uganda oli munyarwanda oli mu Tanzania oli munna Kenya babikola. Don't deprive yourself. Right, I'm telling you. Ganamanga to your base. Na yo yo. Don't deprive yourself. Because you never know what will happen. Olaba n'abazungu balaba. Omuzungu wagenda n'abeera mu Australia asigaza British citizenship wagenda mu America agisigaza. Otegeera they can have like 3 citizens or 5. I have people who have got 5 citizenships. Never 5 and the Americans. So losing a citizenship yansi yo, it's not a good thing. At all. Mange nine ya Nigeria. Tochiraba. Ne Dr. Muganga ina satu. Tochiraba. Baba bamunsi because bobo for citizenship when single for citizenship. You can do byonna byonna byoyagala as long as you're not doing deception.
You're not doing misrepresentation. You're not doing acting in Chendabyemu ekirungi mu ekyo nti wobeera ng'ofunye omusango e Uganda. Obeera ng'olina ddu osobola okwolerezebwa. Tobanga foreigner kyekigenda okugifiisa. No, you can. No, it comes with a lot of rights and protection. Ofuna bingi. Era bw'oba olina passport yo ne wano British by the way the register it nayo oyinza okugigirako wano ogigirako. Because it's allowed. You can even say ngenda kuyita Heathrow with my Ugandan passport, with my Kenyan passport. They don't refuse it. Yeah. Exactly. Because they have you in the system. Tuve mbina ebintu omanyi kyamaze okulaba mu bannayuganda tutambuza nnyo gossip. Tutambuza nnyo tulina engeri ate gospel ye spreading amangu olina akugamba nti nali nentuuka ku Heathrow airport ne bantika ne mwena ne mukigula mwena ne mukikiriza bannange musome ebitabo. You don't know the story research. You don't know the story. Yes, you don't know the story. Exactly. Tegeera abyo biba bisikaringa ekyo abannayuganda abasinga batikosa okudiscouraginga abantu. Bannayuganda abasinga batiisiza abantu mu bintu bingi ng'ate ebintu biri simple and scary. Ekikulu ffe tunyumira drama tetwagala bintu biri easy. Nina omwana Tina nina omwana she's one of omanyi Rita Kagwa alina group ya employment erimu over 2,000 people bonna but Nigeria Malawians, South Africans. She's the head of the Gundi agency. Naye mulimu omwana gwe yampa yali mu Botswana. Omwana oyo yalina lawyer we n'abula ne bamukwata ne bamudita nga Dr. Rita ndozo omumanyi omuntu oyo. Omwana hearing. Yeah. Yes, because he's a citizen. Whether it was n'abantu abamu
era ne surgery gye yakola yali nani wakola surgery ki gastric what gastric sleeve. Yeah. Si yagundi bana ebintu ebyo abantu tulekera okoppereza ebintu ebyo aba Mexico abagundi aba Brazil bye bakola ebyo byokugira ebyokwesa inserting amasavu nto yagala ebintu ebyo bibi nnyo ati musoka muva ku mabina JM akole conclusion y'empapula. Ye conclusion y'empapula eriyemu bannange mujje Bungereza mugende Bulaaya mutambule buli asobola yenene asobola okutambula nze nababudde nejuzi agenda kugamba nti for me nze olina ngamba nti ngenda mu America nga 100 million nziteekayo olina ngamba nti no ngenda Britain njafuna akatabo nteekayo million 10. It's a very big investment. No, being a citizen of America is a big investment. What is 100 million? Omwana ali mu America asobola okukola million 10 myezi 3 azikola. Yes, no one in UK. Ne UK azikola. So for me asobola ina okutambula ng'osobola okutambula bambi tambula America ekyankalanye bannanga abajja mu America this time mwesibe bbiri because these people are tired like completely tired. It's like this. Omanyi kambawulira ekintu kimu ebintu bino mbiraba. It's just this is a Trump administration. When another administration comes in, things will change. I'll give you an example. Trump yagenze na banning 75 countries. Tegera. Naye Justice Vegas, I think on the 21st last Friday, yagenze na revoking and agamba 75 countries mwena mutambule mu applying visas including Uganda. Makategedde? Yansazeeko yawaddeko 39 endalera zikyali anti yakoze 75 no 39 yasooka kati 75 bazikiriza. However, nalaba Uganda bali mu kuzina basanyuse nnyo soko katono nnyo. Bannayuganda basanyuse nnyo kati we going to America. My dear, Uganda mukyalina obuzibu. Mujukire nti no America yabaninga Uganda on the 18th of May 2026 because of Ebola. So Uganda ni sawa zino, you can't go to apply for an American embassy visa. Sawa zino mujira mulinda ko paka gundi wenevao muchiwemu emyezi. Naye ate Jem okimanyi nti omukulu ono ne wavaawo era waliwo ebisigalawo. Okimanyi no in Nigeria waliyo embassies wakati njagala otegeere politics is a game. Politics is a dirty game. Ebiseera bisinga abantu abali democratic abo baleba bagala nnyo abantu. For them bathrivingira nnyo mu immigrants. So chegeera ekintu kya Trump kine kya conservative kiringa bonolaba Republican and conservative, they have the same game system in politics. Bote bagala bagwira. Naye Democrats bagala nnyo abagwira kiringa Labour. Tegeera. So singa Trump avaako another governance comes in. Do you know ono omusajja ono yavaako omuzeeyi era teyalina n'ekimu kye yakyusa nga Trump avudde kanti yeyaddira era Trump ombigere ono omusajja omuzeeyi yavaako owulidde talina n'ekimu kye yakyusa naye ate yakyusa mu immigration kubanga ekyusa kinene olw'ensonga Trump at the moment mu southern border Mexico bagamba at the moment erina ayitawo otegeera and before abantu bayingiranga like 4,000 people every day. Otegeera nabyo akyusiza bingi Trump ebyalesemo ate nonokongezaako oli omuzeeyi kakati erinnya mulyogedde kati ne foomu owange nze ndi retired simalaga ali akati Rose waliwo ne forms zebakyusa kakati ono aleeta foomu nti oba onabi wafuna ebintu mu gavumenti tebakuwa mpapula kakati oli wajjali n'abijja n'agamba abo nabafune kakati ono aliko ke yaleesa akalala tuoba osabye visa okuva wherever ng'oyingira ku foomu kuliko ewamwe bakunoonya yes or no. Jukira ogamba nti yes tebagenda kuwa visa kuyingira. Ogamba nti no oje no kusobola kusigala. Kale era abaana tebakozesezza bya gundi convention kujja However, convention tebazisaza muddo. Kati ekireese obuzibu America kati oteekayo ssente bondi okusaba visa ya America ya tourism. Bakusaba kanaana kakaaga abantu batalina kyobola nowadays okufuna visa mu America. Anawe biri mu nedda emitwa okati no zavudde ku mutwalo gumu otekayo sente ezo ebiseera bisinga bannayuganda tebalina sente ezo kyobola mu Africa twafunye obuzibu bwe ekyokubiri kyenyagala mutegeragane amateeka gakyuka with the administration kati jukira mu America bagenda mu
bagenda mugundi voting in November. Now, should the Democrats win this Congress bana winninga? Ate bigenda kukyuka era. Bigenda kukyuka amateeka gakyuka temujjako bantu bagende bakole ki kati administrative wenebeze gundi empya bayinza tobijjawo bo ne bagamba that's unfair okujjako abantu 5,000 pounds banazijjawa tegeera so things can change ebya Trump era birala anagenda singa Trump bamusinga mid term ne bamusinga ajja kuba takyalina powers okuleka president ye yali azali Trump yali akyagala nnyo nezo byali no tewali yali azalibwa anti kakati ekibakoze ebyo bamanyi nti nno mwe ba immigrant mbalonda yensonga lwaki bafuba okulaba nga babalemesa buli kimu kate ba immigrants balonda nnyo bali ababbulu ba Democrats nnyo naye ate kino okujjukirwa nti oli Kaddugala eyaliko president ye yasinga yakyasinza okuzaayo abantu ewaabwe yasinga bano bonna okuzaayo anti kakati njagala mbasomese nti omukyotala nga nnyina muzungu abeera mubi nnyo ono ye kyakola akukwata n'akutwala mu kooti omanyi Trump ekintu kya Trump kiri kintu Trump wakugamba nti takwagala aba takwagala ate bagamba nti akwagala era bategeeza nti akola ki nekati bano Obama wagamba nti akwagala aba ayagala kaluluko otegeera naye inside ayinza okukwata kola ki takwagala otegeera ayinza okukwata kwagala naye nga like for me Obama weyabeerako jukira nti omuntu yasinga okusanyuka nga Obama afuuse president yali Gaddafi tegeera Gaddafi was the happiest man nga Obama afunye oba president n'agamba banne tufunye African personnel okufuuka America naye ate ani yajjako Gaddafi ani yamutta anti kakati Obama si ye yamugambye yamulwanyisa yamuggyako ekyo mbagambye ekintu kimu njagala mukyetegereze omukyotala yenna nga yakuzibwa muzungu tayagalira ddala sayidi ndala kati GM abantu oliriddawa ye GM nze ndi wano ndi UK kati gwe abantu oba wamagezi ki mwewammwe kubanga nawulidde Netherland abasaidamu yaganye okubaddamu bawa citizenship aba Netherland mwewammwe kiriba kiti bannaye njatugenda mpola omanyi waliwo ebintu bayita speculation and gossip now asylum refugee is covered by international law not just by a mere country otegeera UK tayinza kukyusa mateeka ga asylum otegeera Netherlands tesobola kukyusa mateeka ga kiga asylum otegeera kinjogerako however they have a duty to investigate nti no omuntu ono ddala alina fear for persecution omuntu ono evidence yaleese egatta interview yakoze esooka egatta neddako they have a duty and a right however babalabanga no you are a genuine asylum seeker you got to become a refugee and you got to become a naturalized citizenship tegeera Netherlands tenagaana kuwa bantu citizenship tenakikola muve mu propaganda muve mu rumors mugende musome ebitabo bya Strasbourg mugende musome Geneva Convention Refugee Convention ya 1951 mugende musome ebintu ebyo amateeka gasinzo butatuuka nnyo mu nsi amateeka gasinzo butatuuka nnyo mu nsi ge refugee and asylum agasinga gakyali 1951 yes tebalimba bintu bino tegeera sebo muntu abantu bagenda nakola TikTok nafuna views nyingi nnyo omuntu okubeera ne views nyingi tegeeza nti mutuufu anti nade ngambo baba abamye olwokuba recently waliwo bana abayita Spain abali bava mu Africa ne bayingira bangi Spain bya bulimba nnyo wadde anti kati ate aba Spain tebatuuka nayo kati kyali bwe na Spain basigala ku continent ya Africa kyali bwe kiti edde nnyo in the 1600s edde nnyo in the 14th century Portugal yagenda mu Africa nefuna territory
kati befuna territory nejibba ku Morocco era bagiyita Soweto bagiyita Sieta kakati Portugal ne Spain ne bafuna alliance in those years in the 1600 under ne bafuna independence kati abantu abali mu Soweto ne voting and Spain ebe bakola ki barwaninga same thing kiringa bolaba UK erina Falkland Islands eziri mu Argentina tegera kiringa bolaba ne Canada erina territories na America erina states and territories madde mu kimanyi kakati abantu bano abali mu territory ya Soweto they are citizens of Spain kakati Spain yagenze negamba nti egenda kuwa abantu baye abali mu nsi because ensi okutakta egenda bawa obutuuze kakati abantu bano ne bakola ki bonna ne bayingira Sieta nete bagenze ku island ya Spain tebanatuuka ku lukalu lwa Spain tebanatuuka yo era kibakoze babamye emmere ne bamba bulangiti ne bamba eddagala ne bamba buli kimwe nkuba ne bakubira ebweru abasinga bonna bazeeyo Morocco because kyalo abantu ne bajja abantu bali 8 over the weekend ya mukaga jali gizeeyo however abasigala yo nga batyafia ku persecution era baba investigate babakola ki bagwenga through era ojja kwesanga bawodde kwa abantu ngakakaaga tegeera yes so nenga tikiri nti no omuntu wajja nakugamba nti no Netherlands tekyagaba citizenship tekyawa bagwirira ebyo bya bulimba because amateeka ga citizenship gali under international law gali under the convention na America eri naye no gabo butuuze otegeera kebere Germany kebere UK bonna bali under that era sente ze mulyako ng'oli mu asylum teziva mu nsi yo sente ezo budget yemu eva kuki ku refugee convention right yes tovola ntino bogenda Croatia nofuna obudamu bakuwa ebyokulya ne bakuwa blanketi ne bakuwa ekyokulya bogende Poland they will do the same bogenda mu America bali na budget zaabwe ngeri gira funds zaabwe omuntu asinga okubeera nga afuna abasayiramu abasinga yasinga okufuna fund omuntu afuna Uganda tuli mu kuwugira mu atafuna bangi bamuwantono otegera ne Uganda nayo wefuna nayo tubayina bangi tufune kasente ne Uganda tekosa ku sente zaayo otegera ensi zona zikollectinga sente neziteeka in that gundi mugundi eyo ne bagamba tugenda kulabirira abantu baffe otegera teziba sente toba no asayira musiika sente ze bamuwa tugamba give an example in UK tagenda mu housing tagenda mu department of work and pension asayira musiika agenda migrant help yebe mu sente bamuwa section 95 otegera baso ba hardship eyo baba wana sente very good America te baba wase very good otegera so nenga kiribo mu America yo kibakola bakuwa work permit n'otandika okukola kyokkola exactly of which yes ne Canada bakwanguya te UK yo tibakuwa balwawo otegeera tebawa work permit balwawo you have to spend over a year at least ate bw'otuuka Germany oyinza n'okufa yes so sente ezo teziba za mulwa musolo wansi eyo sente ezo ziba zirina gye ziri gye bazijja ne baleta buli omusi neefunako right tobola nti no buli nsi eri member n'omuntu amagwe sente gwekola ki gweteekayo yes kati ensenga genno eteekayo mmo just kampisewo Wulilizza simanyi oba kuno kuliko abali mu America nga bateekayo asylum ate nga bali mu court proceedings bwe wabeerawo nga eriyo abali kuneeno ku mukutu nga bali mu America nga ate bali mu court nga balina omwana ali minor nga ali citizen oba balina omuntu yena gwe balabirira nga ali citizen bannange mugende ku mukutu gwa gavumenti ne banzikiriza obyogera mukama no oli mutuufu kituufu kyogera kituufu mugende ku mukutu gwa gavumenti nge babawe obutuuze as long as you've been here public asoberanga gwe noba tolina butuuze ng'omwana we awezeza 18 years nga is a citizen of America waddeyo Uganda oyo mwana asobola okuyita no waliwo kyembadde ngenda okuleeta omwana alina kuba ng'ali mayina nga you are both here in America nga gwe omuyinako obuvunaanyizibwa either oli single parent oba father oba mother single parent kale anti kati obeera carer nga gw'omulabirira gw'omuyinako obuvunaanyizibwa ng'omaze mu America emyaka okuva ku 3 okudda waggulu nga tozzangako omusango gwonna naye ng'obadde osasula omusolo osobola okwapulayinga n'ofuna obutuuze kasita oba nga oli mu court proceedings naye
oba kankiwandiike omanyi bannange bw'oba ali okozeeko mu gavumenti wano ebintu ebimu tetukkirizibwa kubyogera nenda okyogera kiri public naawe okyogera you are not telling lies oyogera ekintu omuntu kyayinza okwegugulingira kikyogere. That's the bit about law. Tegeera kyogere kaso bera nga tokyogedde nga okimultipresentinga oba okyogera bukyamu bwakyo. Ono mwana alina ekintu kyabuuziza wano abuuziza nti American Embassy egaba visa eza Uganda. Tuba tukyogera wano American Embassy Uganda ekyalina bani olwa Ebola. Tebagaba visa za tourism, tebagaba visa za education, tebagaba visa. Era nakoze neka video yesterday neka kugundi yako ndakakoze yesterday je kali. Ida mujagenda aba followinga I think mwakalabye je kali. Nerita nakamuwa jemu ndowooza bagaba naye wooyitira we wakyuka nti w'obojja oyita Canada ne basooka ne bakucekinga then oyingira. Okay. Embassy ya Uganda e America. Wagenda ku embassy ya Uganda? Yes, currently tegava visas. Ogamba US Embassy in Uganda? Yes. Kakati wembanga na scholarship yange. It doesn't matter, you're a student. Soko indeko nsomiwa neno nga n'abana Kenya bagebe to normal visas. Tegava. How are you? You okay? How is everything? How was Jamaica? Jamaica was great, isn't it? I was telling Mike about it. No. She was in Jamaica. She just came back When did you come back? Saturday. And how was it? How was the independence there? It was amazing, isn't it? Yeah. Okay, thank you. You're welcome. You're busy, yeah? Yeah. Lucky you. Do you want to say something to my people in Uganda? You want to say hello to them? Hiya. Tell them about Jamaica and everywhere. It was really nice. It was really nice, so good. Amazing. Very God hot. bless you. Go ahead. God bless you. Gosh. Yeah. So, Madam Bagamba. Sorry, but some of them are just clients. They don't take it. So, Madam Bagamba, nti Britain, America, at the moment, tegaba visas mu Kampala. Tuyono na sente zo, linda ko goberera amateeka, olindeko, opapa ki. Otegeera sawa zino beranga wetegeka okola bank statement yo ogeza okulaba social ties ozikola bulungi ofuna ne ka deposit ko bane temu papa mulaga luda wazinensi zetaaga abagwira zinensi ziri olwa abagwira tegeera era ne bana akola bichi bena betaaga abagwira batwetaaga but don't be in any rush omuntu nena akupapya manya yagala kubba tegeera omuntu nena akupapya ate yo ekugambye bagaddewo bakugambye there's a ban, it's closed. Gwate otekayo biki mazima tegeera tewala baba sente zammwe bakugambye bagadde olinda ko mugende nga musoma mugende ku website ya USCIS mulabe kyegamba genda labe IRCC kyegamba nga tonatandika byakugaba kugunde bya visas genda labe UK Border Agency egamba ki tegeera genda osome ku asylum system zaabwe boogera ki because abantu abawandika ebintu ebiri current and recent. We need people like GML okujja ne ba sensitizing abantu. Tegeera mugenda musome ebintu bino tebaba sente zammwe otegeera tebaba sente zammwe like that. Ekyokubiri omuntu wabeera mutajja kugamba nga ali eyo akugambe bannange ebintu bya America bizibu America wazibu nnyonnyo yenga naye gyali bwaba wazibu kitadda Uganda oluwa akugamba nti awantawo wazibu nnyo tuba twatomera omuntu yenna akugamba nti gyali wabi aba akulimba lwaki gyali buli muntu yenna atayagala kutomeza balala no leka omuntu ajje naye testingire waters ze leka naye ajja abigezeeko the circumstances are not the same. Bakaaba nnyo bwe bajja owulidde bani abakaaba wabula bw'oyogera bwoti ekintu ekyo mpulira nga kintamye bannayuganda okujjanga ne batiisa wano abantu bannange eno wazibu nnyo muleke omuntu ajje bannange elinki eno gye nsembyeyo ngikoze by mistake eyo temugitunuulira mbadde ngezaako ku editing eri omanyi ebiseera bisinga bwetugenda e Bulaaya kizibu nnyo omuntu okugamba nti ayera luguudo otegeera ajja kugamba nina ogazanyi gyenkolamu ndi manager ajja kugamba nti nkola kino twagala nnyo okwerungiya ne tulaga nti ebintu biki birungi naye n'omwana ayera oluguudo afuna bulungi omuntu ayera oluguudo mu nsi zino ez'abazungu ayinza okuba nga yenkanakana n'omusala gwa minisita e Uganda
Tegeera abafuna sente nnungi ojja kusanga omwana nga alina kampani yenga akilininga madirisa abantu abakilininga madirisa bafuna sente nyingi nnyo esinga n'abakola mu office ne bakwanti no tulina kana kagamba nti banagamba tyambo nnonja madirisa otegeera olaba bino birole bino ebitambuza ebisaaniiko bino ebiyole ebisaaniiko ebyo abivuga kibola bibirako nnyo abazungu biriko sente nyingi nnyo zisinga n'abantu abakola mu team office olaba emirimu gino abazimbi bano ababeera ku bizimba bazimba ennyumba nange nawulira Luxembourg abo bookola kasasiro eyo gwe bayola ku kkubo bamugagga nnyo omusaala mulungi mbuba obeera mukozi wa gavumenti exactly afuna sente nyingi nnyo naye bakwanti noffe tuddawo tugamba abantu nti no ndi bulungi ndi bwenti si kasente sijja kuyola kasasiro abiganyi. If you have an appointment in October, now you need to count. What you need to do, continue checking on the website, the USIS embassy. Sorry, a website, go check on it, and they will announce when they are ready. I believe they will soon, but because there was an epidemic, waliwo kirwadde ekyo baggalawo. Kino munanga ekirwadde tekyaliyo waliwo abantu abali bagala okuba international people babawe sente. Kampiseewo kano eyo link jemba wadde eyesembyeyo wansi eyo ya government USCIS tegikwate government yeyina okusalawo nti yegenda okuwa obutuuze because of your good conduct mu ggwanga eri America n'okusinziira ku buvunaanyizibwa n'engeri gy'oba weetaddemu gy'obadde olivingiramu obulamu bw'omuno muli n'eggwanga. So abantu nga mulina abaana eno abakyali ba minors owulidde nga mwe mubalinako obuvunaanyizibwa toli mufumbo bannange obufumbo nabwo bulina engeri gye bukukwatira wano mu America ne bukulemesa ebintu toli mufumbo terina kuyambako gw'olina obuvunaanyizibwa from day one ate oli mu court proceedings ate toyina musango gwali ozizza okuleka guno ogwa traffic kale ogwo tebagutunuulira nnyo naye twogera ku misango egiri felony eminene owulidde ate obadde osasula omusolo bukyanga ofuna work permit yo obadde ekyo kikulu nnyo ekyomusolo owulidde okola tax returns bajja kuwa obutuuze eyo linki yeeyo gye mbateereddaawo eyo ya gavumenti eyo gavumenti yo ekikola bukozi nga yo era USCIS terina wegikwatirako owulidde eyo gavumenti yo yeesalawo ku ekyo abali kuno mwenna mugende eyo naye paperwork mungi so you have it might take like 2 days to fill out the freaking ekirungi kyakyo olina ekintu kyogambye nti you are a single mother you are single parent oyinza okubanga single parent yes oyinza okuba olina hardship oyinza okuba nga wafacingako ne domestic violence oregeera ebyo tebabitunuulira nedda ndiŋŋamba kyentegeeza kyeŋŋamba all that can add up to you being mitigation yo ne balaba nti n'omuntu ono alina omwana ali citizen omwana ono yeetaaga carer omwana yeetaaga okusoma omwana is a natural citizen yes kyogedde kye kiri kirungi nnyo and to be honest with you nkwagadde era nkuwadde ne follow era kye nina ekibuuzo kyange bw'ojja e Bulaaya n'otakola ng'olipeninga ku social kyangu nnyo okufuna akatabo nga tokola okufuna aka citizenship keŋŋamba ako ng'obadde oli ku welfare benefits ng'obadde nga is genuine welfare benefits ate wali eziri genuine byebiki no anti ng'ogoberedde amateeka kati kankubula ekintu kimu n'omuntu ali ku benefits e Bungereza ng'ali ku benefits asobola okuyita omuntu okuva e Uganda otegedde asobola because they don't discriminate abantu ababeera ku benefits they don't discriminating as long as you are a genuine ngoli genuine benefit nga bazikuwa genuine lakitegeera tebagaana naye kyokka kikwa kyoyinza okugamba kyokka nti nootuuka time okusasula akatabo aka citizenship oyinza okutafuna sente ezo kubanga kali very expensive naturalization is very expensive nowadays naye can you apply to become a citizen when you are on benefits? Yes you can, and very many people have got it. Yes you can because the law doesn't discriminate. Yes eyo mu UK kati neno babikwatamu okuleka ng'oli wa asylum ate kati ebintu byamu mu America you are too capitalistic kati ensi zino eza Europe ekikulu kyazo zirimu olwa capitalism and socialism communism oba ntino ebintu byeno bagala nnyo welfare yesinga
Kyovola bantu no bana yuko manyi after the second world war zino ensi za Europe zaekwa nezigamba batukubye nnyo tuve mu byokulwana katulabirire bantu baffe tubazimbira amayumba tubawe ebyokulya abantu bafanga nnyo enjala wano kati ate mmwe ne mugenda mu bya capitalism kwati mwali na lutalo mu America temafunako ku world war so temumanyi ntalo zeeno kyovola bantu nezino ensi zitunulira nnyo abantu nti balina okwebaka balina okulya we balwala babajjanjabira bwerere bwakola ki ebyo those are all entitlements ng'otuuse mu nsi zino n'otabeera citizen n'obeera nga you are just an asylum seeker n'obeera nga you are even oba oli ku COS n'olwala bajja kujjanjaba bw'ogenda mu hospital amalwaliro ebyuma byonna bya bwerere bw'ogenze kujjanjaba kansa oba kikyonna kyonna kya bwerere tegeera kyekirungi kyazina ensi ate bwe tubasingira ate mmwe wammwe tegeera yennyabo buli kimu kirina bulungi ku kinnaakyo amateeka amawanga gange ate ffe kitubasingako ewammwe eyo olaba ffe wafe wano olya ne ku ovacado ko n'olya akatooke n'olya ku nseenene tegeera ne katayimu ne shozi UK musobola n'okuliira lunch e Uganda nemuddayo ne mwebaka tulina kye tuboogerako mmwe era nze omwana yavudde Canada last Friday yansinkanya actually yangambye musajja njagala nnyo okusinkana yansinkanye nangulira ekyemisana nampa buli kimu kyonna yazze last weekend sijja kwogera mannyage naye yazze nagamba musajja njagala nnyo okulaba gwe muntu gwe nali njagala okusooka okulaba nga nfunye empapula najja nandaba naye yatuse wano yangambye kino kiki bannange yagambye kiki kino you guys mwe bintu byammwe nga birala nnyo yayagadde nnyo yayagadde nnyo London nnyo yayagadde nnyo UK nga alinga ali e Uganda buli kimu iwe ekiri otegeera ono omwana yagenda najja juzi Hamdali yajje London yajje London ne mu blowing era kyogera nagamba bannange ndabye London esinga na America kubanga kirabika wakuba wamuwa amatooke naawe kiba kiti yatambulira mu train zaffe nga nnyonjo bulu my train zaffe wano ziri fast ate nnyonjo train zaffe ziraba ekya train tokyogerako I live in New York naye bazipamanam nkugambye train zammwe ziraba yes nkugambye basesema ate kuzibwa mu America mu New York ziraba olaba train zammwe ziraba ezo olaba train zammwe ziraba olaba subway zammwe ezo mu America mu New York omuntu ng'oli disabled ebisinga by'amadaala wano tulina step free trains otegeera nemwe mwambuka amadaala n'owulira nga amagezi amadaala gonna oyagala ebigere byonna byagala kuvaako otegeera tulina sitsi z'abadisabled tulina sitsi biralamu nze kugambye Hamdali yagenda n'atuulamu Elizabeth Line n'agamba ng'alinga ali mu ggulu nagamba bannange bino nga binsanyusizza nnyo I'm telling you byamunyumira nnyo nagamba bannange ngate ne bamutwala n'ali oluwombo ne bamutwala n'akola bikigamba nalaba nga life is oba kibuzo ki kyenjagala obuuza kati tugambe nti eno mu America abannayuganda basibira nnyo Boston kati eyo UK Ugandan community eriwa ennyo kati eri buli wamu vaawo kati twayala twa spread nga tuli buli wamu naye nga most Ugandan community eri mu Tottenham bakiyita batya nedda ennaku zino bw'ogenda edabbi bangi nnyo bw'ogenda Manchester bangi nnyo bw'ogenda kati ne Wales batandise okugenda bw'ogenda Liverpool wano badda waliwo bamama community bali nnyo kati bali buli wamu nekyo olina okutegeera wano tulina kye bayita community support tulina community support mmere jangu emmere gyendeeta kati laba Rita wabeera buli dakiika 3 watambula hello you're right how is Tony amazing kati bonna nawalaga wonna kati Rita omulaba compound erimu emmoloka nga 12 atunda zi Range Rover atunda zi nakanene Rita bannange ebintu bino bikola otya obulamu okugamba she's got an agency erimu over 2500 people bakozesa atunda n'emmoloka zi Range Rover ennene otegeera ogamba olaba nti ebintu byawano byange she's a hustler, a big time hustler. That is good. That is so good. Yeah. So, ekintu kya Bungereza nti you can become anything in Bungereza. Era mwe Bungereza nze kambabuulire mwina n'ekyejo. If it's true bw'oba tokolanga oli ku benefits osobola okufuna akatabo.
wano tosobola kufuna akatabo ejjamani ng'oli ku benefit throughout unless wulira Rita njogere unless nga oli married to someone who is working nga gwe kennyini okola ng'era osasula mu gundi ya pension for a certain period of time. Tina tugende mpola tumenyemu ebintu bino mpola. Omanyi waliwo omuntu ng'ali fully able-bodied otegeera? Yes, bengamba abakyala abazaala obuzaazi. Naye kati oyinza okwesanga nga obadde ku benefits naye nga you are disabled. Sigamba ba disabled ngamba bana abakyala abazaala kids. Kyobola mbadde njagala oba okyogera njagala oteekewo however. Oteekemu akawayiro. Ntegeeza bano n'ogenda e Bulaaya buli mwaka ng'ozaala. No. Bengamba abo nze bajja bali disabled siboogerako. Ebyo Abasomali baabikolanga nnyo ne kati n'Abasomali baabivaako kati beekolera. Abasomali bazaalanga abaana 10. Era nze ekyo kye mbadde ntegedde nti osobola okubeera ebyuke nga tokola tosasula musolo. Nga babaliisa ki? Abasomali bazaalanga nnyo abaana. Ofuna nti social benefits. Like submission regarding social benefits. Yeah, nafuna. Well, how the UK works, like for the time I've lived here, the UK is mainly like designed for women and children, yeah? If you're entitled to benefits, usually benefits are for settled people and British citizens. Usually you're required to work depending on emyaka abaana bo gye balina, yeah? Yes. So let me say, bobo ina abaana, in most cases, like from 0 to 4 years, and then you're a settled person, in most cases, toina pressure kunonyesa mulimu. You're required to go and work. However, for that, because abana bo bato they are below 5 years. Nafuna, it's like this. Things have changed nowadays. Can I just give a little submission, please? Okay, finish it. Thank you. So, personally, my son is 9 years old, and I'm currently getting benefits. Yes, is different because I don't want to work, but it's because of my circumstance. Because I was a single mom. Okay. No one or mukulu, and then we had like a housing issue. So the government like till now actually I'm still getting the benefits because they understand my situation into what they am able-bodied. However, my circumstance. Okay. Can I say something? Can I say something? Won't let me, yeah. Can I say something? Thank you so much. You are a single parent. Or no man ali 9 years old, or you had your own troubles. To get the circumstances and needs nowadays the systems encourages mothers to go back to work. In nurseries, kindergartens, You just won't let me finish by I was explaining something because I'm currently living that kind of life. I'm currently living that kind of life. When I took applying for my British citizenship, as an adult, tebakwa fee waiver. Yeah? Na yo mwana bamukuwera fee waiver era my son yakola British citizenship freely. However, for me, I had to pay for mine, but I wasn't working. And my circumstances were very clear and very understandable. In most cases, bobo mana are above 5 years. But it all depends on your circumstances. Tetufanaganya circumstances. Waliwo mutaino mwana nga wa 6 years. And neba mutekako pressure gendo okole then waba walina owa 11 years. Neba muleka. I understand nowadays batekanya abantu nti mugende mukole those nurseries zogamba. Universal Credit is aware nti there are very few Ofsted registered childminders. So you're gonna find in a town, like for example, I live in Welling, Welling Garden City. Ogenosanga Welling, nga ononya childminder na kubula. They are also aware of these things. Kanato mwano wange ali 9. Usually abanda abali above a certain age. Chizibu nyo okusanga ba childminder babo. However, Universal Credit esasula I think up to 85% of childcare costs. So they won't pay for everything that you have to do. Okay. So but you know that your circumstances and nebagambo, you know what?
they'll give you that. Nze ngenda kuvaako ngenda kuvaako nekye balengenda okugamba omwana ali 9 years ebiseera bisinga aba ne school club, after school club, which can be supported by the government. Kitegeeza nti omuzadde oyinza okugenda n'okola n'ofuna full day. That's not true. Kids with free school meals are entitled, depending on the school. Every child is entitled to one club. Every child is entitled to one club. Omwana kasobera nga you a single parent ng'oli ku social welfare. Abaana bo bafuna breakfast gundi eyo. No, after school. not all of them, love. Not all of them. Why not all of them? That's why I've said different circumstances. However, omuntu ng'omwana abadde nnomo bulungi nga ne mama ali nnomo bulungi 9 years old mama bakola. Abera bamuwa breakfast club. I think different counties have different ways of doing things. Personally, Could be. Can I interject a little bit because I'm one of those who is working in those benefits. Kambabulire bw'omuntu yenna erina okubeera ng'abadde ng'akola, I mean ng'abadde alina abaana ewaka. It depends on your circumstances. Oba omwana alina emeka oba alina emyaka emeka. Lawyer ky'ogamba nti omuntu ali supposed okuddayo okukola oba abantu bateekeddwa okukola. It is not a must. It depends Anti on kati mwami GM kyagamba kiri nti unless ng'omwana alina special needs. Yes. Oba n'ekintu ekirala. No, my son doesn't have special needs. I don't have special needs. However, that's special. Like, let me tell you guys, some things we need to learn to advocate for some of these things. So sometimes we fear to advocate for these things. Abantu abakola mu benefits bantu omunyonyola n'omugamba listen, this is what I'm going through. But together they can understand. However, support after 3 or so,
They don't expect you to be at work. It's all dependent on circumstances and where we live. These boroughs and counties really work differently. That's all I can tell you. Kati ekitegeeza nti conclusion nti omuntu bw'abeera ng'alina benefits asobola kusaba gundi citizenship. I've just told you my story. When I did mine, I haven't worked for the last 1 year. 100%. Yeah, but did you work before? I worked before. Yes, that's another issue. But regardless, they can't say Mukesowela because what you need for your citizenship is to afford that application. Asylum boka navachi na asylum and word. Abaina asylum. There's another thing. Bebakirizibwa okufuna okwapplyinga citizenship nga bali ku benefit naye abafumbo no tekikola bwe kityo abafumbo tekikola bwe kityo nga bali ku benefit bobera asylum oba tolina status in the country ngamba bakwa approving ng'ofunde ku green card nga wagifunira mu asylum kyembadde kankirambulule bulungi nga green card yo wagifunira ku asylum osobola okufuna citizenship ng'oli ku benefits naye bw'obanga green card yo wagifunira ku category ndala yonna you cannot be on benefits ne bakuwa citizenship ku mateeka agakyuka ate kakati nenafuna kyayogedde she was working before then she didn't work for 1 year. That's an issue. Yinza okuba nga obadde okola the last 10 years. Yes, circumstances akyukamu. Yes. Temporary, it's just temporary. Naye nze question yange ebadde ya kintu omuntu najja ebulaayi okuva bwe yayingira nga takola. Atulaba situation yono kiraba situation yono ekyo nange njagala okutegeera. Kyenkirabyemu. Ali mu temporary maybe accommodation. No, I do have a council house now. It's a council house. Olaba kati waliwo bano abantu abajja the migrant victims of domestic abuse. Yeah, I'll give an example of mainly Asians. Abaya akatuuka, let me say azenga spouse partner, like afunye spouse visa. Abaya akatuuka like enaku 5 nakuba mu home office until maybe like the marriage has broken down omusajja yankubye and all that. But because the rules say because such boja waneno as a spouse and then you experience domestic abuse, in most cases they're giving you settlement straight up. Yeah, katujukira omuntu ngoyo abaya akatuuka, they've experienced abuse, tebakoze, then within 12 months they're due to qualify for citizenship. Era still tebasobola kumumambu because teyakola. Like I've said, it's always people's circumstances. Then category because they've been a victim of domestic abuse also, because one in the UK it's by law, but one in a spouse, a partner. No, it's not asylum. Not asylum in categories. No, if you come here on a spouse visa. Spouse visa. Yes, then you oba like muchala oba na like nakwa abuse, domestic abuse. Once you report to the home office in Timinange omwami yankuba akola, it's by law. They're gonna give you green card like settlement straight up. Oba waze bulo, oba wakozotia, it's law. Yeah. Kata omuntu ngoye in most cases kadukira abayetaga housing, abayetaga bichi kati omaka we gugwera ko omaka tegulwa. Ogendo tulanga before you're moving here and there, temporary housing bichi we gugwera ko nga you're due for apply for citizenship. But what in that sentence it's another issue. You need only 1 year. You need 5 years. Yeah. Where? UK once you get permanent residency, you need. Are you serious? To 3 years. You have to stay 5 years to become a citizen. Yes. Okujako married is 3 years. When the marriage is 5, however, if your marriage breaks down because of domestic abuse, they can say to you even if you arrive today, the next day they can give you permanent residence. It's just low. When it comes to paperwork.
So Mange, even to be a benefits, it's just dependent on one's circumstances. I'm telling you, you have no control over that. I think that there are no muntak like you know those officers. There are some of them who are really, really bad. Like some of them are arrested. They want to fire you, whatever situation you're going into. They're still gonna pause your benefits, or they're still gonna ask you to go and work, despite your circumstances. So usually it's dependent. Amateka go away, Gary, yes, but it's always dependent. It's just there to guide. At least I'm a beneficiary. I'll give you an example of what's happening. I don't know, did people leave? Oh, It's all quiet here. I think it's abantu balazeewa. Are people sleeping? basalawo ne bagaana okugenda okukola ng'oli agenda okulaba nga sinza benefit zafuna for sure ayinza okuba nga afuna enkumi bbiri egeza pound and when she goes to work Rita, she'll be getting something like 2,000 pounds ate ng'alina abaana abato do school runs and everything Rita agenze. ng'ogamba nti akansigale ndera abaana bange until a certain age. Exactly. And you know what's funny with benefits? Even if oba looya oyo aba amanyi amateeka bw'abanga looya ng'ali wano simanyi lwaki abadde ayogera waatyo because amateeka go gyegali very well naye it depends benefits ano it depends on all the circumstances that are around here. That's how okusinziira kw'ofunirako benefits noba ogenda okukola obusita. Looks like people are tired. I guess so. Is it bedtime? I don't know. But I think there was also a point that was earlier. Walua Gambia mbu waneno healthcare is free for everybody. It's not true. If you're an immigrant, ngatoli settled, ate ngatoli British citizen, bobo submitting an application for residence, that's skilled worker visas or spouse visas. In most cases, you have to pay the health surge fee. You have to pay for it. It's not free. Unless you in a green card or butuze, that's when you cannot pay for the health surge. But otherwise, bubango cha in a visa, you always have to pay. It's not a free thing. But you can still go and get free services from NHS. Because you paid for them. It's not a free thing. An immigrant, even a visitor who is on a visitor's visa. Don't lie. Stop lying. That's not true. Don't deny. You're lying. You're lying. I have experience you with it. You don't pay money in the NHS, yes, but you pay when you submit your application. What was omurade gwenalaba muna Uganda yajja buze kukyala. Nalwala olubuto n'ayingira eddwaliro tebamuggyako tebamukyajinga ne bamuadmitinga ne bamuwa free care ne bamala ne bamuseebula after 2 days nga tebamuwadde ebbiiru yonna sagala nnyo kkaayana ebyo bagikuwa nabyo balina mugundi eyo gye bakuwa nti kati olowooza bayinza okugoba ng'oli mulwadde ne bakugoba mu ddwaliro ng'obalaba ogenda kufa oli mu emergency bayinza okugoba
You say like you're giving a one all over off. Europe, by I the think way. you're giving a I'm one here in off. Germany. It happens also here in Germany. You're giving a one off. You're giving a one I saw off it in UK. example. I've seen it in Germany. I've seen it in Belgium. They give free treatment. Njagala omuntu abeere UK angambe nti visitor, people on visitor visas are entitled to NHS services. They're not. Yes. People lwakuba gwe tokirabangako kigezeeko gwe kigezeeko leeta omuntu. These countries as visitors before. We've come to these countries as people with visas. I've lived here as somebody who is settled here, so I know what I'm talking about. How long have you been in UK? How long have you been in I'm UK? telling you, they're still gonna charge you because you're not entitled to that. How long have you been in UK? In a residence visa, it doesn't matter. The law is low. Guys, what's wrong with you? Ojobuuze n'abasawo abakolayo gwe babuuze bamanagers abakola mu ddwaliro bajja kubuulira. Owakana buwakanyi. So let me just interject. You're arguing to win the debate. So let me just interject. You're arguing to win a debate. For how long have you been in UK? Nze nkusomese. How the system works. Oh my God. So can I say something? Just come to Europe. Tomanyi system.
eddwaliro ne bamujjanjaba 3 days 4 days ne bamudischarge nga ne bamusiibula n'agenda. Those are very rare cases, but they have to work on you. But balina okusavinga life. Osobola okubasuuwinga, osobola okugenda ne basuuwinga nti balekeredde omuntu n'afa nga baganya omukolako. Kujanja baba, you still have to pay. You still have to pay. So, ochimanyi mwete mumanyi na system bweta mwemukyali ba newcomer ate muwakana mwali mutubuuzeeko ffe tubimanye engeri gye bitambula mu systems. Olowooza bayinza okuleka omuntu n'afa. Bw'osaaga n'omuzungu, omuzungu tasobola kutunulira muntu n'afiira awo. Mukwano ebyo byammwe byabaddugavu ebyo mentalite y'abaddugavu Africa kibola abafrika mukwano, we are just telling you how it is. Baswaka kusevinga muntu bulamu bwe era wobagamba mu ddwaliro n'obagamba tolina kyolina nga bakusiibula nga bagamba genda ate olowooza bakusibirawo wali owuliddeyo omulwadde gwe basibira mu ddwaliro. Memuwakana lwakuba mukyali ba newcomer. Muli ba newcomer but we accept. Ofune mu ddwaliro lino n'ofuna treatment n'ogenda ne mu ddala mu NHS eddala era n'ofunayo free medical care n'ogenda n'awalala. But do you even know how the NHS here works? The moment I know eddwaliro lyaganye okola ku muntu omulwadde nga libuli nga nina rights zange ez'omu Europe, I'm European citizen already. Nenkitegeera nti NHS eddwaliro eryo omulwadde yayingiddeyo ng'afa. Nenkitegeera nti baaganye omukolako n'afa. Okimanyi sente zenyinza okubalyako eddwaliro eryo ngamba tutte mu kooti. Okimanyi? Hey, you are joking. Oh my God. Tetuganye bagenda kujanjaba, we are not saying no. However, how the system works. Godi, you cannot get treatment in the UK. No, you are newcomers. You cannot. We are newcomers here. We accept. You are just new kids on the block. Mujja bayigiriza mpola mpola. Naye ate batese bayigiriza abantu. Nja kuyigiriza mpola mpola lwakuba owakana ate nga owakaniza wigiriza kuba tokimanyi. Olaba sanya alowooza abantu we bakola olowooza abo bonna ba homeless abo bonna bolaba ku streets ze mu UK bolaba basula mu train station bonna olowooza tebagenda mu ddwaliro ne bafuna free medical care mu NHS tebayingirayo obwereere nga balwadde olowooza babaleka ne bafiira ku street abo bolaba homeless abo ba drug addicts abasula ku street how do they throw them out? You tell me, how do they throw them out? If you're having an argument with people, then let others speak and then you argue on the comments they are bringing up. Never when you overlap on people talking. Bread and butter bicheja soka wa. Mr. British, system how it works. Okay, Mr. British, save life fast. You save life first and then medical bills later. It is well. It is well. Gendo some European Union Acts. Munanga wali omukyala gwe mmanyi wano yali yasaba omukyala gwe mmanyi wano yali yasaba asylum ng'ali wano alimu asylum seeking naye yalina ebizimba. She went to the hospital. Bwe yagenda mu ddwaliro naye I'm telling you kubanga yalina okulongoosebwa. The doctors who are advocating for her okulongoosebwa kubanga ebizimba byali bingi nnyo. The Home Office had to come in signing particular papers, documents, to confirm that they're going to take on those bills. Godi, oyinza okubanga ffe tuyinza okubanga tuli bapya wano in UK, we accept that being here for 20 years over 17 years tuli bapya, oyinza okubanga obaddewo 50 years over 40 years, we accept that and we take it in. Naye ate totugamba nti nno omuntu asobola okuyingira NHS nga bw'ayagala najjanjabibwa nga bw'ayagala. Gwe gobuuza abo street nkuwa example funa mizi just breathe your heart ogenda obuuza abo homeless abasula ku street abo
nti we mulwala mulagawa. Do you think people who are homeless Yimirira obabuuze ku train station abo bolaba basula mu train stations ababa British. British real born citizens. I'm just asking you. But why are you even angry and shouting? Why are you swearing? And yes, they live under train stations. Babuuze we balwala balagawa. Why are you swearing? Why are you swearing? Babuuze we balwala balagawa. Godi mbadde nkubuuza ekibuuzo. Godi mbadde nkubuuza ekibuuzo. Nti do you think abantu abali ku street abali homeless balina status or balina status? Do you think that they don't have their status? They are naturally born citizens of UK. And if they are born to be in the if the citizens of the UK, they are that citizens. The moment you have the moment you get a are you still dreaming that we are in European Union? About European Union. System Uganda. That is a third world. Have you heard about countries? They will never develop. Brexit waliyo jiwuliddeko batajiwulirangako. Wasasula health surge. Abantu abawakana buwakanye. Kale wasasula health surge oba gwe tewasasula, you only paid for a visa application and that's it. Did you ever pay for health surge? Even as a student, okakasa tewasasula health charge even as a student. Chogamba tewasasula. Ate nalwala student atazasula nagundi bannange. byonna bye package yonna yali paid for nga nfuna scholarship okujja UK yali byonna byali under the package. Ati obalanga tobimanyi because people not everyone comes here on scholarship. Naye nasoma amateeka era nakirabako n'okirabako Munnayuganda omu yali afa. What is Mateka? What are you talking about? Nga yazze naye nga visa ye yagwako ya visit visa. Banange mutule bulungi, good night everyone. Next time. Ne bamwadimitinga mu ddwaliro. Next time guys. Bye bye. Temuwakana osinze Mr. British. Have a good night. Kusinga ng'abaana bato naye twagala basomesa system. Webale tusomesa mukwano. Thank you, we appreciate it. Next time you should argue with the facts, not with ignorance.
But I have facts. Kati ndesimanye zojozi. Just what I know, what I'm telling you is the fact. However, if you have your own facts, you don't have any facts. I want to educate you. I want to help and educate you. As a student, where you don't student or educating people who are residents here. Go wakaja gwe oli fresh akuli ngeri joyogera oli fresh. Na nja kuyigiriza tofaayo. Ya kuyigiriza we bitambula. One month someone is asking, Germany to go holiday Germany. Obogenze Belgium. Tanyu toyitanga ku ddwaliro mbolokuba tolina medical card bichi ebyo bichi rubbish. Yingira buyingizi ddwaliro lyo nogamba omutwe gunnuma olubuto lunnuma olabo baba nakugoba gwe yingirayo kigezeeko. You should argue with the facts. Ito wakana fwante watu wakana fwante. They can pay for you. But you have to see your club on game mkwano babiri. It depends. They back assessing your benefit. Baga teacher so kusasura ko sente bweziti. Zena kuwadde example ya ba homeless abo bola ba kusitsi zelanda no balaba bagamba endo balaba babasula mu zipaks abo bacha we balwala balagawa oloza singa tebafa jabo na singa tebafa the only clubs and most of those clubs in school they are private. That's what I also know. For in my county, abo ba homeless bola banga basula mu zipaks basula mu train station singa obudde bwe basula mu obona ddala mu winter period oloza singa tebafa tebabafaako tebabawa medical care. Kale mukwano bambi waliwo ababuuzaako ebintu ebirala ebyo tubimaze you won. Nedda si bya kuwininga, is just knowledge, knowledge and facts. Njagala kubayamba kwegamba oleme kuyita ku ddwaliro Thank you so much. Thanks for your help. We appreciate it. Ebintu kyogera fena kituufu amma fena tuli mu UK. Olaba essaawa zino NHS eri full. Omanyi lwaki eri full? Lwakuba bano ba immigrants abajja. We balwala. You just go, you cannot wano tebasobola kudinayinga medical goon. That is why it is webale nnyo natambulanga naawe. It's not natambulanga naawe singa mbadde kumpi mbadde ngenda kuwe kutaasa mu bulwadde before chokola bantu mbadde kumpi mbadde ngenda kuwe chupa oli mugezi lwakuba chokola bantu NHS right now it is very full. Rosa actually full, but before it wasn't like that. Yeah, but abazungu benyini bakyogera bagamba tubera mbazungu bagamba mbuno ba immigrant si baba wa medical kundi yontasiza basomese kwazindala kange nkakuwadde basomese tetuganye you see asylum seekers and refugees they are entitled to freely. However bobodze waneno basimanyi student spouse skilled worker, you're supposed to pay a health surge fee. Otherwise, the very best example to pay right chiri bwe kityo. Muddemu mama be adamu musomese kyoyogedde. Settlement gimunyi alabi katagitegedde byoyogedde. Lwaki gundi eri full kati? Lwaki NHS eri full kati? Lwaki? I think we are arguing on two different things mukulabo kwange. Nedda badali n'ekintu kya kusomesa lwakuba nawe oyagala kuwininga debate. Guys. Tewali aganye. All I've said oyagala just to win debate. Naye nze kyembadde wekyo kyenfuba okusomesa. Bye. Osobola okujja mu UK wadde tolina mpapula n'oyingira eddwaliro n'ofuna free medical care. N'otambula n'ogenda. But not as a visitor, guys. Lwakuba gwe tokimanyi kyenyo njagala okuyigiriza. Olaba bana bebasasuza kasito ogende wa GP kasito ogende wa GP na kwa prescriptions ng'ogenda mu pharmacies osasula naye kasito obanga emergency kangamba ofunye accident oba oli bubi bayita ne ambulance nga tolina na mpapula ambulance n'ekutwala ne bakujjanjaba freely mu ddwaliro mu main NHS mu malwaliro bakujjanjaba freely
naye nga kujjako But ng'oli you still have to pay because it all depends on your immigration status. How will you pay illegal? By illegal immigrants, bayitidde ku mazzi okuyingira mu UK ne Because they come as asylum seekers and refugees. How will they get money? abamu bajja tebannaba nakuapulanga batonye butonya bayise France ne basaliyikiriza ne basomoka paka Dover bagira mu mazzi mu bibooti makeshift boats. Kakati lwa illegal migrants abayitiddeko lwa illegal immigrants abasitomize mu UK tokimanyi naawe ebintu bisiba ku BBC nga boogera mwe muli tolaba mawulire tolaba BBC ng'eyogera ebintu ebyo before NHS ng'ogendayo n'olya n'emmere oba ogenze kuzaala bano bakulaba atya kakayana bukayanyi Mama Beya mulina omuzibu bunene nnyo zinakoba abantu abakayana without
back. هلا والله وسهلا. يسلموا يا هلا والله، يا هلا يا هلا. صوت الميوزك عالي ولا تمام؟ انا لاحظت انه سووا صوت اللعبة كأنه ما طلع عندكم ولا؟ السلام عليكم ابو عقلة. ابو عقلة لك يا ليه؟ ابو عقلة موجود؟ ابو عقلة ما يرد على الديسكورد. ابو عقلة كل شيء تمام حلو، بس ليش وقفت؟ نسيت ارجع لهم.
دي والله الصيف ما يساعد. في مشكلة ان يعني الحين مثلا اذا مشيت مثلا يعني مثلا امشي بدل ما امشي نص ساعة ولا ساعة، يعني اذا مشيت نص ساعة كأني والله ماشي ساعتين. يا ساتر بس اوقف تعب غير طبيعي والله، كأني ماشي ساعة كاملة يمكن. طيب خلاص C0 ولا عند الورزان؟ بعدين ما في طاقة والله بشتى. كم ورزان؟ أنا موجود بالورزان. طيب ظهر هنا ما في أحد، فخلاص خلني أسحب عليهم وأرجع بوملاند. وأنا هذه حياتي مع سكم، ما في سيرفر التزم فيه. الناس عندهم سيرفر، عندهم بيس، عندهم في جدول قاعدين يسوونه. أنا مشرد بين السيرفرات، بس أدخل سكوادات، يعني يكون عندي هنا سكواد شيء. هلا أبو عقلة، ارحب. ولكم يا شيخ. هذا أبو عقلة صديقي باللعبة وبالواقع. عليكم السلام، هلا والله. وش الجدول؟ وينك؟ بأي سيرفر؟
دخلت بوملاند الحين. تعال نستقعد الصينيين هذوليك. بس مشكلة ليل يا أخي، أنا عشان البث دقيقة خلني أحاول أضبط لكم شيء. أوبشن هنا، أيوه. طيب كذا ما فرق عندكم صح؟ والله يا أن برنامج التيك توك قسم بالله أنا ما ودي أسبه، بس تراه ما هو بزين. يعني بلو بي اس عندي الرؤية يمديني أتحكم فيها، هنا الوضع كيف الحال يعني. بادلاند هنا، يلا هنا فيه ريستارت. ايش نعمل بادلاند؟ بس يا اخي المشكلة بادلاند ما يمديك تطلب سلاح. رصة الويلكم باك يمديني اطلبها ولا ما جربت؟ طلبت ويلكم باك؟ حلو. انا دخلت ميت، شو السالفة؟ طيب دام الوضع نهار خلني اشيل كم الفلتر اللي انا حطيته. ايه بطلب لك الحين. اسحب الدباء. صفروا جولدي. انا فاتح تكت، الكذاب قايل لي انه ما راح يتصفر الجولد. يا ولد من الكذاب، هذا من النصاب. كم يديك؟ خلني تجيك هدية عشان إذا هاي نقول لهم هاي. اسمي بالسيفر ديمبي زوما. من يعرف ديمبي زوما يا شباب؟ ايديك حق البنك كم؟ شوف رصيدك، روح البوتونز بعدين بنك ستيتمنت. لولو سارة تعرفون من هو ديمبي؟ ايوه اتمنى ما يكون شباب. للاسف ايه شباب يعني جايز وكذا. طيب اعطوني سلاح بس، الله يعطي عدوهم عافية. طيب خليني اقفل هذا. ايوه سعد عطني من وقتك كم دقيقة؟ 10 دقايق. خلني اروح ابيع بس عشان يصير عندي جولد اقدر ارسبن وكذا، فلوس قصدي. ايش السيفر هذا؟ بادلاند حبيبي. ويلكم يا ريان، ارحب. تبي تشوف فايتات وزحف واستهبال انتظر. خلني بس ابيع اللوت لا يكون سيفرنا ذا. وش سيفركم؟ انت وين تلعب يا ريان؟
بالله انتم فيه. تعال انت اللي اسمك ريان. اسمك ريان جوا صح؟ اس كلان حقنا. اوكي عرفتكم. نعم والله. انتو كان معكم واحد اسمه مزيد اتوقع كنتوا تلعبون بسكن بلاك اظن صح؟ إيه. حياك الله يا ريان. بيني وبينك غدارين، كل سكم غدارين. عطني مكان واحد ما في غدارين. بس غدارين من اي ناحية؟ يعني وش قصدك؟ ليه؟ لا انا ترى من انا نظام ليبي ريان، ما حتى بيس ما عندي. انا لاعب ورزون فقط، ادخل سيفرات الورزون تفايت مع الناس في بعض السكوادات ادخلها ريادات شيء كذا بس يعني. خلاص كبرنا على البيسات ونبني وملينا. نجمع الشباب اتوقع الورزون معلق. لا يا شيخ والله، يعني ما يرسب اللوت ولا كيف؟ ولا ما يحسب كاينز؟ ما ادري والله، قاعد اسأله. يرفع صوتك شوي. ما رسم شيء. طيب اسمع، تعرف تاكا؟ اكيد تعرفه دامك تلعب هنا. وش وضع صدق هاك ولا استهبال ولا مشكوك فيه يعني؟ اوكي بس يلعب معاه الادمن. ايه عشان كذا انا ما. هذا دباب للبيع هدية ولا كيف يعني؟ صفر؟ ليش؟ الدباب ما ينباع هنا؟ ولا انا ناقصني شيء ولا لا؟ دقيقة، هذا دبابي. اي والله صفر. يشبو. اشوف هذا تارك دبابة هنا. طيب اسمع، خليني ببيع دباب هذا. لا مقلتش. هي جتني بس السعر مقلتش فوق. Welcome to the most secure place on the island.
هي نسيت اودع الفلوس. طيب سؤال يا ريان، السيفر يستاهل ان الواحد يدخل ويبني فيه ولا في سيفرات افضل؟ اي سيفر قصدك؟ هذا سيفر بادلاند يا نادر. ويلكم يا نادر. هو يقصد سيفر بادلاند. Guns come unloaded. Security reasons. والله ما ادري بيع سلاح ولا خليه معي. That thing registered? Kidding. Nobody cares. Stays untouched. I learned to hold without the crutch. The storm can come. هذه تنباع والله ما ادري. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. I'm the kind of calm. That thing registered? Kidding. Nobody cares. لعن الله والدينا. والله يا نادر شوف انا صار لي لقطة معه، انا اقول انه هاك صراحة، بس ريان يقول انه مو هاك. فريان صراحة اقدم مني بالسيرفر وهو دائما يلعب، فاكيد انه يعني ريان. شكلكم تعرفون بعض ها؟ اوكي هاتها خلاص. معك في الكلان؟ كيف معك في الكلان تقول لا نادر اللي شكله كلانكم كبير ما تعرفون بعض فيه ولا وش صدق فهاوة. طيب وين طبعا ما في تاكسي هنا صح ابو عقله؟ في تاكسي؟ ايه في الورزون حلو. خلينا نشوف الروم. تاكسي ديسيبل. توك داخل السيرفر يا محمد؟ لا انا قديم فيه ترى، بس ما لعب كثير، بس توني داخل بعد الوايب يعني. انا بالسيرفر يمكن من 2 ولا شيء زي كذا، من يوم كان كلانكم بسكام بلاك وانا كنت العب هنا. ايش يشتري هذا بعد؟ كلان مين؟ ايش اسمه؟ ميلتو ولا ايش؟ ميلتو ولا دقيقة ما اقرا زين. ميلتو ولا سلتو؟ خط صغير والله، ماني لابس نظارة بس عاد الشكوى والله. لا ما اعرفها ميلتو ما اعرفها لا.
انا كنت داخل هنا وكان عندي سكواد مصارع، قسم بالله كان جدول اسطوري، كانوا ساكنين بكهف هنا تحت المطار، بعدين طلعوا من الكهف هذا روحوا الكهف حوثيين بس مصارع، هم يحبون الكهوف. كان جدول ضحك معهم والله. سكم بلاك اكثر الهاكات في كل السيفرات يا ريان، ما في سيفر ما في هاك، انساها هذه. والله شفت هاك انا ماني مرتاح له صراحه يعني. سكم كلها هاكات، ايه كل الالعاب مو بس سكم، سكم كود باتل فيلد ببجي، اي لعبه ما في لعبه ما فيها هاك. عطني لعبه واحده ما شفت فيها هاك يا رجل. الهاكات وصلوا الشطرنج بالويب سايت كذا، موقع تفتح اسمه تشيس زين، وفي هاك يشتغل على الجوجل يلعب لك كل الالعاب، ما في لعبه ما فيها هاك. بس وش الفرق بين السيرفرات يا ريان؟ الفرق بين السيرفرات ان في هاك واضح زين وقاعد يخرب، واضح انه هاك مره وما يتبند، بينما في سيرفرات ثانيه لا في هاك بس مو واضح مره، يعني صعب انك تصيده والاداره ما عندهم ادله كثير عليه، ومو قاعد يخرب يعني ما يريد بشكل غبي ولا يقسى بشكل غبي، فهذه تسلك مع الامور. انا مشكلتي مع السيرفرات اللي فيها هاك وواضح انه هاك والكل يدري انه هاك، كل اللعيبه يدرون انه هاك، وإدارة مسوي مجانين يعني، هذه هي المشكلة. سيرفرنا ذا كويس، لو هاك على طول باند. إيه بس كيف سيرفركم كويس تقول الادمن يلعب مع تاكا؟ يعني تاكا عنده شكوك انه هاك، هذه مشكلة بحد ذاتها. المشكلة الثانية الادمن حتى يلعب معه، يعني لو كان هاك مو قاعد يتبند، الادمن قاعد يلعب معه. من وين كويس السيرفر؟ ولا كويس ولا شيء. يعني إذا دعم معناته مو هاك، ما هو دليل. يمكن قاعد يدعم عشان خايف، قاعد يشتري إدارة. أنا ما أقول لك إنه هاك، بس إحنا قاعدين نتناقش بالموضوع، عرفت؟ يعني أنا ماني متأكد، بس يعني قاعدين نتناقش بالموضوع ذا. طيب البي 3 في كلات، خلينا نروح يمكن لقطنا سلاح شيء. وبعدين حتى لو ما كان هاك، يعني لو كان نظيف، مجرد انه سيرفر الادمن يلعبون فيه مو شيء كويس، يعني الادمن مو المفروض انه يلعب. وهذه ترى مشكلة يا ريان، اترك سيرفركم، اترك السيرفر هذا على جنب، انساه. هذه مشكلة بس كم انا قاعد اواجهها الايام هذه. شكرا على الشير. انت شمة ولكم. هذه مشكلة قاعد اواجهها يا جماعة الخير. انت رجال تبي تلعب، لا تفتح سيرفر. هذه قاعد اواجهها بالذات السيرفرات العربية.
فكك من بدلاند اكيد عندهم اداره، يعني ما هو واحد ولا اثنين، بالذات السيرفرات العربيه. يدخل سيرفر يقعد يلعب، يموت ولا ما عجبه قانون ولا ما حد بناله ولا ما ادري ايش صار له، يروح يفتح له سيرفر. يعني ماني فاهم انا ليه تفتح سيرفر وانت تبغى تلعب؟ تبي تلعب، هذه السيرفرات ايش كثرها؟ تعال ورني ايش طارتك، روح العب. صح ولا لا؟ صح، نفس فور فن وبادلاند بالضبط. انت رجال تبغى تلعب، هذه السيرفرات تعال ورني ايش طارتك، ورني لعبك. اما انت رجال يعني في شيء تبغى تقدمه، يعني انا دخلت سيرفر بادلاند شفت المشكله الفلانيه، دخلت سيرفر كذا شفت المشكله الفلانيه، فعندي شيء ابغى اقدمه انا اللعيبه، اروح افتح لي سيرفر وانظم القوانين واصلح المشاكل اللي بالسيرفرات الثانيه، اقول تعالوا العبوا، وانا ما العب درون، رقابه طول الوقت واساعد اللعيبه واضبط القوانين عندك شيء تقدمه افتح سيرفر. اما والله رجال ابغى العب واروح اقوم افتح لي سيرفر واسوي دعوات وما ادري ايش، ندخل نحصل قباني 6000 بيس، قاعد تريد الناس بالادمن، قاعد ترسبن اغراض. الو، يعني بالله عليكم دقيقه، يعني مثلا انا والهاك الحين، انا الان والهاك قاعد اشوف واحد من ورا الجبل هذا كذا، قاعد اراقبه امشي معه، بعدين اروح اجر له هنا اشوفه بوف ذبحته. بالله مين بيصيدني اذا الادمن طال عمره مشغول قاعد يلعب؟ السيرفرات العرب كلها، مو بس سيرفرات ايه ادمن ابيوز. الطلقه من وين سمعتوها؟ تعبان على نفسه وعلى السيرفر، بس عنده مشكله صغيره. مين رايق بالسيرفر؟ مين اللي قاعد يصيد الول هاك هذا اللي قاعد يلحق الناس من بعد 5000 كيلو؟ انت مسكين منحشر هنا قاعد تبيك وتسمع الاصوات ورافع الصوت ومضبط الاف بي اس عشان ما يصير عندك دروبات، وتشوف سنه قاعد مكمبر هنا سنه، يجيك واحد وول هاك كذا يقعد يراقبك يمشي معك. اذا الادمن قاعد يلعب ما هو فاضي، مين اللي بيصيد لي هذا بالله؟ تعبي ساعه قاعد الوس وماسك ومهلد واخر شيء اموت من واحد وول هاك. كل هذا الادمن مشغول قاعد يلعب، يعني مو فاضي لي، قاعد يبني بيس الخويه. طيب وين اللي طلقته؟ اتوقع ان جوه هنا بس. طيب في ديلي فيها سلاح يا شباب هنا بالسيرفر ولا ما في اي طريقة اجيب سلاح؟ شوف هذه البيبان مفتحة، في ديلي؟ والله
والله ما اخترت مكان جيد اني اداري شنطة واكل يلعن ابليسكم فلاحين بالبي في قاعد العب انا تنزل لي اكل بالديلي. بعته لاني ما اقدر، ما في تاكسي. صار عندي 11,000 ابشرك جولد. كيف جتني 11 جولد ذي؟ ما اشتريت جولد انا، ما كان في وايب تصدق، ولا هدية الويلكم باك. ريان بالله يا نادر كيف جتني هذه ال 11 جولد؟ ويلكم باك اوكي. فتحت تكت يا ريان ورد علي ادمن والله نسيت من هو، وقلت الوايب كيف بيكون؟ قال ان الوايب بيكون شو اسمه بس على الجولد، على البيسات يعني بيبقى الجولد. اوف بيبقى على الجولد وعلى الكاركتر. من وين نجيب رصاص شاتجن الحين؟ نشوف الدور الثاني. هذا يا عيال مأفك. الو مسكين. عشان كذا يا شباب لحد يفك بس كم. نايس. طيب ايش عنده لوت؟ نازل نيكد قاعد يلوت طيب عنده مفك السكران ليه ما فتح هذول؟ جالس بالكروبار يفتح الصناديق. اوه الله يحييك يا ريان. لا تنسى الفولو يا لب قلبك، كلكم فولو. اللي ما سوى لي فولو يسوي لي. ترى في جداول وفي ريدات وفي فايتات وكل شيء يعني، في تنويع بالالعاب بعد. كم السلام ورحمة الله. اطلق وين انت؟ وين مكانك؟ الله يحييك يا ريان. كي كارد زد 3. نروح كي كارد كل بوكس. دقيقة زد 3 سكرت بنكر ذا ولا سكرت بنكر. يلا الى الزد 3 والحافظ الله. بسم الله. خلاص معنا سلاح يطلق طلقة ويخرب. الحين خلينا نشوف لنا سيارة نسرقها دام عندنا هذا. اتوقع العالم ما عندهم سيارات صح؟ عندك سيارة ابو عقلة؟ ابو عقلة سامعني؟ شوف الشباب وين راحوا. اوكي انا كنت حاط ميوت وانا قاعد اسولف معها.
منورين، يلا حيهم، يا هلا وسهلا. كورن فليكس، كيف اللعبة؟ عجبتك ولا تحس انها ما هي نفس جو اللعبة اللي قبل شوية؟ مالك الالعاب هذه. يلا انا متفائل انه الغابة هذه ممكن احصل فيها سيارة. كويس انه مو مرة بعيد الزد 3. تخيلوا لو كانت